imechafuka. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Dunia hii yetu imechafuka. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia. Kila pembe Yesu twalia. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia. Yesu twalia. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Let's finalize our making ups. Tukue tayari tafadhali. Ambia wageni wetu, our relatives, we don't have time. Thank you, madam. Let's take up our asante. The means of transport available, you can hijack any there. They are for family members. Bora mmeagree na mwenyewe. Tutoke. Serving point 360 Hotel. I request that for the next 5 minutes, we close the serving point so that we allow the family to leave. Then we will resume after 15 minutes. 360 Hotel. I request that we close the serving point now. In the next 3 minutes, we allow those who are eating serving. Tafadhali, take it as an order of time. 360 Hotels. Lead chef, tafadhali tusaidie pale 360. Let's keep the serving point closed for the next 5 minutes. Dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Thank you so much, my friend Commissioner. Tafadhali tusaidiane, tuhakikishe mpangilio unafuatiliwa kwa usahihi zaidi.
imechafuka. Twende kwa Yesu, tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Very brief for now, because tunataka kutoka. And final remembering services, thank you for being on time. Good services as always. God bless you. Asante. Yes, thank you very much, Nash. Let's keep it. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, kila pembe Yesu twalia. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, Yesu twalia. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii. Tukiwa pale uwanjani hapo, mtatusaidia kwa ufunguzi rasmi kwa ibada hii ya mwisho ya mzee tuliompenda wote, Mwalimu Ben. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, atatukaribisha kule mbinguni. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, kule mbinguni. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni,
imechafuka. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Dunia hii yetu imechafuka. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, kila pembe Yesu twalia. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, Yesu twalia. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, atatukaribisha kule mbinguni. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, kule mbinguni. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu.
Yes, thank you very much Nash. Let's keep it like that. Tunataka kutoka na nimesema gari ya KBC itafuata mwili. Gari ya Nash, tafadhali tusaidiane tutoke. Thank you very much. Nasikia sauti ya Nash. Ako wapi mami? Wherever I sing mom, mahali wako wakwe hapo nyuma ya gari ya mzee. Mwenye anaona mama Visiva, mwenye anaona mama Alice, waingie kwa gari ambayo inafuata mwili nyuma. Tuwe hapo karibu sana. God bless you mama. Thank you very much. Thank you my sister for help making sure that the hand is well whole. Mweke tu ndani tusonge kwa uwanja. God bless you. My brother, the best dressed gentleman. Yes, thank you very much Nash. Let's keep it like that. Tunataka kutoka na nimesema gari ya KBC itafuata mwili. Gari ya Nash, tafadhali tusaidiane tutoke. Thank you very much. Nasikia sauti ya Nash. Ako wapi mami? Wherever I sing mom. Nafanya lazima hakikishe mzee katika mahali sawa. God bless you elder. Asante sana. Tuharakishe. KBC 6262. We should be leaving. KBC 0538. Let's keep moving. Tafadhali. KBC 0538. Hiyo gari ifuate mzee. Tafadhali. Thank you so much. My friend Commissioner, tafadhali tusaidiane tuhakikishe mpangilio unafanya, lazima hakikishe mzee ako katika mahali sawa. God bless you elder. Asante sana. Tuharakishe. KBC 6262. We should be leaving. KBC 0538. Let's keep moving. Tafadhali. KBC 05.
Fikiria. Okay, guys. That is very nice moves. Ningependa tafadhali waombolezaji, familia, kabla tuweze kuondoa mwili wa mzee wetu mpendwa Benson Kubati, familia tafadhali mnaomba songea karibu na kipanda. Songeeni karibu na kibanda ambacho tafadhali tusimame wote familia. Let's be upstanding to receive the remains of our dad, Mwalimu Benson Roga Ubati. Familia, tunaomba mwe katika hema ambapo mwili wa mwenda zake imechafuka. Twende kwa Yesu, tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu, tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu.
dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu kule mbinguni, tusaidie. Tafadhali ameinform vile ni familia iko pale nyuma. Songeni hapa, let's keep consultation brief. Thank you very much. Asante. Kama ikiwa unaweza piga makofi, ikiwa unaweza pigisha kichwa, ni ibada ya mwisho, sherehe ya mwisho. Asante sana. Dunia hii yetu imechafuka, twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Na ibada takatifu. Karibu ndugu yangu. Thank you. Sakiti wa Baringo kama amefika. John. Mtakatifu wa Baringo leo ikilaisha. Kama hajafika, sasa yeyote ambaye yuko hapa kuja tuwakilishe. Kama chenu na kwa klasi nzuri ya saikera kwa mirungu ya basakonye kisubu sumbo teni karari kwa mwanene notu wasamete basakonye sili tatuti kwa programu yega sile familia saa bayo na basani wa chile kanya sao yerende ukeki ali yakanya saa torama yaga palaka na kuko sababu witono isa ya mawe Yesu Kristo muturu utasana kwegena. Amen. Barikiwa sana. Asante sana. Tafadhali tukio kwa huyu led by family members, then we can proceed. Kule mbinguni, kule mbinguni, machozi imechafuka dunia.
dunia hii, twende kwa Yesu. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni, twende kwa Yesu. Tukimbilie wapi? Twende kwa Yesu. Mtakatifu na mimi na DJ kwenda hapa. Sisi ni watu wa kwaya. Wakati alipokuwa hai, tuchukue nafasi yetu tuketi, ili apate hesabu ya kulindirona tuchake. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, kila pembe Yesu twalia. Ajali zimezidi kila kuchao, kila pembe Yesu twalia, Yesu twalia. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni, tusaidie. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, atatukaribisha kule mbinguni. Machozi yatafutwa na Baba wetu, atatukaribisha kule mbinguni, kule mbinguni. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii, twende kwa Yesu. Kule mbinguni, tusaidie. Imechafuka dunia hii. igoro yebisaku byonsi omonene Nyasaye nasirie amakweri goikakara na kare, nakinye amaenga kurwa ase amaisha y'abantu bonse, nasirie ogutaywa kw'abantu twakaganyire erinde anyare gotuturia onye nere oyo nere omonene twaka ase ogosomooko Isaya atwanira monene twase gitukuria rero agateba nase gitumweke omonene Nyasaye nariganerie abantu ebintu ebimuru omunyega bw'ebintu ebimuru omunyega oyo igorabe omunyega omumwawe kandi emirege bitorengererete aiga asese iga ntobwate omunyega emirege emenge meyega yokogenda nyandi
emeyega yoka nyora baganya soti familia omeyega ekerumana kanyoriwe eyemeyega yonse tokole lakini omeyega nyore oyena kuebire moyekoria oyekuebire kokwere neriwa moyo kumasa ekajamona Principal wa hapa ndio Sugo Comprehensive School, mwalimu nafasi nisaidie microphone. Principal, thank you for giving us this opportunity. Mungu akubariki. Karibu. Asante sana kwa hii nafasi. Nisungumze lugha ya mama ili tuelewe kidogo. Kwa majina Nyauntu Ronald Mumanyi, nyumbani ni Nyangusu. Nashughulika na hapa. Abasani na bairi bamarehemu Benson Moroga karibu asegetie keiga. Anu mwalimu olenga ase skuru yora sometia matuka mange. Aya sauria akorete gasingi ya gaiga body yaringo kana umurubiri oito akorera kanira gaiga chinyumba chobo chenu washroom no chirensa ali asarabuse chimbaliri. Kuna mtu atawaelekeza huko nsali goro no chinyumba chobo chenu chire parking chiro no chiko parking goro yabwe nese meye no chire na bali bawo parking motu beyende nero esauli kochimate maali skurume running is keeping on tavatali ndabaso sangi onde bwensi obasago chigeti yeskuru gochimalia because keregento tuarure igaiga
Lastly, abasani bamarem, welcome to this celebration, the last celebration, which is very good. Ekatra tebe kenyoro pole, ne family pole, but take a heart. Mbijamano asa yamake torore umojega buyo minto pensioni. Mbijamano sana Principal Rio Sugo Comprehensive School. Mungu akubariki sana. Mnikubalie kwa heshima nimlete ndugu yake marehemu umugaka mchungo mwake Ezekia Umbati mwake Ezekia nero kubwati Benson Muruga tigatu aligani iganka na ndo mwaka ndoche Smartiar baba Mkatoliki atukaribishe hapa nyumbani. Karibu mzee. Nanje tigangire biga nabako manene muno bagitato mbijamano asini mo ya gukora ase mwenya bantu naritangani kabisa mwira ndi mbijamane mirema akorete aso mukyeso kore ane mogotu udokoro kuicho nyaboke nyamankinda bitita bitonga ase mugako yo mbati ore tata arengo mwana we oiburi abo tata na baba bakarri wa bana goja sama bakabo bakakore mireme yo gokumia yone ro renge nakurara bone rengo ko bara kwa gutangani ukaboma goko monene ane saka basinia amurawa batana basika batana asinde omumura ugatatu umwana ukane bone imbo atomo goko monene sana ekero omwana ominto monene akwariga ni bwinyangi ereke pimeke abantu ba mintu abantu bande baboria aye enyangi yahu ngiye arigani kumiyuyu ngakiro mawoko monene asi ntue family na saba iri bechinge njo awao ekero omwana ominta kwariganirwa enyangi enganaiga gendo kenda ngani gukwana abasasiroti baito bonsi babeire nyangusu museseniwe baseseniwe emirimo bakorire wombati nomongina Clemencia nemenene neriye kororaka okorera pi mufato itobono ure nyangusu kwarigania omwana ominto ase paris ya nyangusu ekerisimi apata bali baito babere baseni gusana abantu ba minto tikerigento raisi oiwe kerisia ime oiwe kanisa ime ogende gusaberwa ororo ombora mwari gokwana ngambarigani amangana ingo kwana arako barigani aba bairi biro byosi ebiororo tatogete mwanya gitari na ari omubaga asisi chintana chionzi nyasase seniwe achete mpaka ngakiararete na mpaka ngayomo ikoyuri alimu achire abali kwa nyamogo chakurara omoyo mutagatifu torima mbuya monaso gontegerera Biamano mwaka. Asanteni sana. Kwa ufupi, mzee amesema shukran kwa madaktari. Asanteni kwa wale ambao mulifika, familia karibu. Mungu awabariki sana. Tunawakaribisha nyote katika uwanja huu, na ibada hii itakuwa fupi sana. Kabla tuendelee, I want to recognize chama cha mzee wetu Matiang'i, na waona wawakilishi wako hapa. At the right time, Keraka and your team, we will give you time. We appreciate our pastors from the PAG Church,
Seventh-day Adventist, those who have traveled all the way from Nairobi, from Eldoret to be here with us, God bless you. My co-MC, tafadhali kujeni hapa mbele, otorangererie binyoro byechi kanisa. Oko wave na gusaba. Azichinga kichingenge. Karibu sana, my brother Nyanga. Thank you. Nabonaga ni nyoro mugaka nyaribo mogere, nyoro ikire acha kwane. Mugaka mogere oikire. Mugaka mogere onyokara tigachiche atebe pole. Umwana tuwa nchaine nonyenta to mwaboga tuwa nchaine ba nchaine na tata buna mokoyoye igo nasiririe monto bwo gukumya oro mwana ominto buna bono banga kresimi bono iga paka gasira bono gankumetiga no kumyo konna sana abana baye pole abana ba minto pole ese nabere ese ne rogendo anchana so mushio sokoro yane asoma mamo mbati na so sokoro yane mogotu atebire pole sana igo bono yente kanene amasikani mabena amasikani buna murugo muntu abwata amasikani nere mu manyete ne arorenge taya iga igo mbuya mono sana so bentegarera mbuya mono sana. Thank you. Thank you. Tuwata unga kertobo chaiga toba bengi because ye chinsa. Timbwati madame mono igombwata bengi moro wano yo minto na nintu akole milimo kome skulu yo sine tu agaja koma nere tu agacha na muruga bantu bonsi bale gocha bakuru kwa bastaba nenne erene tifiudi yarenge bale gocha bastaba nenne yona kwa twikaransa na abatebye gera jibese yotwale gusangeri kuri sabangina nabagaka tukaga jo mujuyo kamesa umuntu oli yisangeria muruga ekiagira unde bwese ole gocho mumbasta kwenda monene bweskuru morogole tifiudi yona areko motebi ngaki bona to wikaransa umuntu umenyete abagaka barana abanyina moruga nero le gusangire jibesa ngoja nanyora bwade jibesa na motebi tigo chire nere narangeri tigo jibu jibese chiawira ekagera tukaga chomo chuyo ukaraba ngeje urida yonywaga jibra to agaje na moruga tukanywaga cha utale gusari pesa ya bagaka ngateba nae twamenya komo naende go 20 nere korwerio esi miango ji waka karagwetire jambure tamagura ya tayo nyange ande tira inkiria na bwanga kwikandole sa kubekwa ndole murugo minto twa inchaine ngubuli nga muruga kwa bokire limeria ujigo kwa igago ndenga kire na ikire geita bia mono gasanti aso koranga komorana maiso uchile bono toleme bantu baye mwesirema makweli na bali. Thank you. Na kwa na magana. Thank you. So ningependa tosoe vinyoro na ukiwa unakuja hapa mbele tunakuomba uweze kufanya maombi peke yake kwa sababu familia imesema kuwa leo hakuna kuzungumza, ni kuombolezo na pia na kuomba. So Baringo PH yoyote yuko hapa, mshiriki wa Baringo PH, tungeomba uweze kukuja hapa mbele uombe. Baringo PH, anybody? Hakuna mtu. Baringo SDA? Baringo SDA yoyote ambaye yuko hapa? Hakuna. Tumbe Siocha SDA? Na tumesema unaomba maombi tu. Karibu mama.
Rusi ya pen. Nataka mwenye ako na Biblia mko na hayo kwa simu. Nisomee Revelation 20:12. Revelation 20:12. Mko na masimu nisomee, ndio napenda. Sitaki kuongea. Mwenye ako naye mapasta sio hapa. Mama ondetayo bwate. Nasema omanene akarigereria karori bitondo ebikene binene bitene ina asobo siwa ono ko byare ko ebinde asobo gimane ebinde sama kweli so ekero montale moyo Nyasaye ke yago etengene sobo gimabwaye because there are two ways ama kweli no bugima ase goto yitengene sende tweka tengene sengoro yao oyo iguru Beni natengenesete akabari sana akaba baptized. So kero yo muri moyo chituke wewe mwenyewe. Be blessed. Thank you mama. So tunaingia PH. Anyora mshiriki ndio wensi wa PH uraiga. Tungeomba mkuje hapa. Yes baba. Tuombe pamoja. Kama ni SDA kiwa kuna washirika wa SDA ambao wamefika, mogo cha mwensi igatuwa sawa. Because mwalimu wa ibada. Merowene mengere. Kindly. Asante sana umuteneneri wesere yo mwana oyo chire okuno Nyasaye moikeringa kiyaye tito kwana kende egento gyokanda akore ni kuomba tu maombi litoke tabatari tuerewane tabatari to sabe Nyasaye to omachenu tato ito yore iguru aino muyore Jehova chire diereria umwaka morogo chire uyoro mwana witu umone bwe mwereka kori orogendo rwaye rende familia ye renda chi family chons to tiga bantu bawo Nyasaye bona abairi mbare ao abachira na abanyekenyoro Nyasaye to esereyere buya oyo tenene to museseni akore buya Nyasaye to emereme ya iguri bagalisa ine igona sabrina kwegena sia mabera Kristo yoro mabori ito amen. Karibu pastor. Abaminto benka aiga nyagosira no yo minto cha Benson Moroga njenja so ni nyanjoka senior pastor ase PH yona ranga na bongo ikaiga kuba kwana ngaba kwende PH na ranga diganso era niga tigomone na abaseni abaminto benka familia onsi tigokole makororo ne familia ngima ya mwamogoto nje muoto kimaate cha chenya magwa tigomone na abalemie asichinjira chonsi mone natenera ma nyangi yoyo minto nimuna yabeira matukaya na inde buneko era lituko lya lero omolembe bonene bwa Nyasaye bomwiranire tigo byonsi okolemio okonene ko basaba na baye monginoye abagina baye nabo igo na bamwa obonsi na irane lingambo ya mano tigansa ba ase chinjira cheche Nyasaye itoyoro mu yo mwanchi bwogo kumya tatu kanakale kwarorira yarama ya Nyasaye wakorira ase kinga kye chiga twaikira ase nyange yoyo minto Benson tiga Nyasaye itekoreke no boto eraru no morembe abakira ase ngiyokore mienke yiga na bari nebinka Nyasaye na barawo baremie rusiri yanda Nyasaye tiga batu barogosemeria gwetania makweli ubuya bwabo barorekanire no nyange yigenya areko era buya konya bonsi abatigire baremire barende barwanerere buya bwabo tiga bakoreke no wikirani byonsi niringana lya orira kwanwe libalienge njenene twasabira serie dara izo motorio ito amina. Thank you. Ningeomba tuite kwaya Emanga PAG ikiwa mitayarisha wakuje, ikiwa wako tayari tuite Kerema SDA bali tayari. Kerema SDA Emanga PAG kama wako ya karibu tuharakishe. Hao ni akina nani? Karibu sana.
abantu baito amarwaira yaraki aitira abantu baito abande ni goba goitwa abande ni goba kwengenda abande ni goba goitwa abande ni goba kwengenda God bless you, dear Monosana. Thank you, Emmanuel PAG. Napenda kuingia Rio Sugo PAG. Rio Sugo PAG banke. Na pia wale wageni ambao wamefika tunasema karibu sana. Karibu sana Rio Sugo PAG. St. Jude wametoka Kisii Town karibu, St. Kizito karibu na pia na wageni wote ambao wamefika. Feel most welcome. Rio Sugo. Wale ambao wako na nyimbo mlete hapa kwa DJ. Motoria
chenge haleluya nomogoko Yesu bakire tigato chenge Unaweza wapea makofi pole pole kama unapenda Mungu. Yes. Nomogoko Yesu bakire tigato chenge haleluya nomogoko Yesu bakire tigato chenge haleluya nomogoko Yesu bakire tigato chenge haleluya nomogoko Yesu bakire tigato chenge. Say amen. Thank you very much Rio Sugo PAG kwa wimbo wenu wa kupendeza sana. Thank you. So baada ya Rio Sugo PAG wale wageni ambao wamefika karibu sana. So ningependa nafasi kwa MC Chuma Asanteni sana kwa wenzetu. Ikabwate miaka 86 years. So today we are here to celebrate that mzee. If you have powers, unaweza imba na wanakwaya. Wacha niwakaribishe wageni ambao wamefika hapa from a distance. I can see my friend Kurubasiga Igomuske Mogusu. Mbiamono sana my brother for coming. Daktari Okemwa Bernard naambiwa ako hapa. Thank you so much for coming. Walimu wetu ambao wamefika hapa. Honorable MCAs who are here. Kereri Girls Alumni. The Catholic Church represented by St. Jude's. Tigango nda iweke iriato ya St. Jude's ya jumuiya. Thank you. God bless you. Munikubalie sasa wangwa nambare igaiga ntaite kurangerio mugaka karitaya na achaka igure biashara nya check. So I want to recognize all business leaders, all businessmen and women banya cheki mwari gukora biashara no mugaka mu Chibosyo bagukora business community from Nyacheki onye Muranchungo. Wale wafanyi biashara wa Nyacheki ambapo mzee alikuwa na duka la biashara, this is your time. Nafasi ni yenu wafanyi biashara wa Nyacheki. Wakiwa wajafika, DJ unikubalie niwalete hawa Utawala Seventh Day Adventist Church. Utawala Seventh Day Adventist Church. Na niwaombe hawa my sister Lilian. Tafadhali kujeni mbele so that those wanataka kwenda matanga ingine. Kujeni hapa mbele. Kindly. Lilian, Sheba, Abuga. These are your guests. Kujeni mbele. Bwana asifiwe. Omonena bakwe. Abageni mwensi pi abu mwachire enyangi ya omongwansione n'abayiri n'abasani n'abakwanira ya moraso omonene. Bwana asifiwe. Amalieta nenkoro kulea morao nkendi. Igo natene nabuno monya biashara naende natene nabuna oyo mwabo moroga no mongwansione ekero kienyangi yeito nerote nenete no monginorie bisiba kwamboka magega yeito
momanye to mongwansi engencho yaye bali abagusi na abe kanisa ase igogo nate nenirendero mongwansi tigante benga Nyasaye arenda abana ba Peni Ombati arenda abangina bali baya batigara n'abachokora abaro n'ebichokororia abe nabarabwekero bagosoka nekero bagosoa abakarare n'abakarange nkaiga tigansabe omonene tata Nyasaye no mwana no moikomo chenu na chira sore tato itore iguru na koira na irimbu ya mono korumambi paka chinse Kristo naye urambole toko boko kwa se tole moyo orende nka ya mongwansi mono obarende Nyasaye botuko na mugaso nekero bagosoka nekero bagosoa kabomo teneneri bwo musangerere koyo abagocha n'ekigari obarende omonene n'ekipigapigi obarende Nyasaye n'abagotara n'amaguru obarende Nyasaye nasabire alintasaba orambali oikeri aserieta lya tata nelyo mwana no moikomo chen. Amen. Amen. Mama, God bless you. Yasako Chingaki. Tukubalie sasa kwa heshima 6 members of Mzee Benson is represented by Cornerstone SDA Utawala, and I'll ask Pastor Dan Abuya to come and bring forward the team from Nairobi. Karibuni, tafadhali tusonge chini kidogo so that we are well covered by Kisii TV. Asante. Ya mno sana Bwana MC. Abantu baminto abana ba Nyasaye abakena banene wakubwa kwa wadogo katika sherehe hii ya kipekee ya mwisho ya mtumishi wa Mungu Mzee Benson Ombati tigamba kwani mwensi amo mbuyamore mwensi. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ya kujumuika pamoja nanyi katika sherehe hii. Najua ya kwamba huyu ni mzee wa heshima zake kubwa, ndio maana halaiki inaendelea kumwagika hapa. Kwa hivyo tunaelewa mambo na wakati na nyakati. Lakini pia Bwana MC, vile umesema, tunasimama hapa tukisimama pamoja na watoto wana na binti wa familia hii. Sio mmoja, sio wawili, ni wengi. Kwa hivyo utanikubalia tu dakika 2-3 ili kwamba ili kundi ambalo umeita sio moja, ni makundi mengi zaidi. Kwanza kabisa ningependa kusema pole kwa familia, kwa mzee ambaye amepumzika, lakini pia kushukuru Mungu kwa sababu ametembea pamoja naye miaka hii yote. Hapa mbele yenu tuko na makanisa mawili ama matatu kutoka Nairobi South District, ambalo kanisa la kwanza linaitwa Eden Springs. Eden Springs ni kanisa ambalo familia hii imebariki zaidi kwa sababu mmetupatia binti zenu wawili wa familia hii, dada Sheba ambaye ni kiongozi katika kanisa letu. She's our health ministries director. So Mam Sheba, sijui wale watoto wako wapi wachukuu wenu hapa, pamoja na mzee wa Sheba ambaye ni kijana wenu hapa, mzee Abuga ambaye ni mzee wetu wa kanisa. He is our serving church elder. Kwa hivyo na yeye tumekuja kusimama pamoja naye. Isitoshe tuna dada Lilian binti yenu hapa. Lilian ni head deaconess wetu pale katika kanisa letu Nairobi. Binti yenu hapa na watoto wake akina Deacon Rana pamoja na mzee wa Lilian wataletwa baadaye kama familia, lakini kwetu mzee wa Lilian ni elder wetu wa kanisa. Igo moro chinga etorega igano chikiro chinyinge nabo igo bono yaya. Sijaona elder Abuga pamoja nasi hapa. Mogambi Abuga. All right, yeah. Asante sana ya. So Eden Springs Church family has also come with Cornerstone SDA Church. Kindly let me see Cornerstone. Tunaweza weka mikono juu right here. So Cornerstone wakiwa hapa is because Lilian alikuwa na hudumu pale Cornerstone pamoja na Ombasa, alikuwa elder pia wa hiyo kanisa Cornerstone SDA Church. Na mwisho kabisa ningependa kusema ya kwamba
mzee Abuga ambaye ni mzee wetu wa kanisa, pia ni chairman wa kikundi cha wengine walio hapa kinachoitwa Mwaseta. He is the chairman of the welfare team that we have over there in Nairobi. Kwa sababu kuna mwenzenu hapa tumeambiwa ngano moirio inona ino osirete rio siri mat etwate bunga oboirio obo na oboro muchyo yogaiga na ende timu eyons na botogende tukoenda nderi totenamo na barobo ogosaba gwaito nkolinga ekero musombo Nyasaye omoga kombati atimokire buna atimokire iga omorembo gende gotigaraga iga ntaete gokora ntarasaba korwa segetabu ya Zaburi 133 ekebungo kia yekemo ringana ria Nyasaye erigotebanga ngaki rora ngaki erebuya nokogokyo konene ekera abantu abamo bamenyetamo bakorete ki osaba waito nkolinga omosombo Nyasaye oyorengo morai ekera atimukire bono iga omorembe obwanchani botigara senkeye nderio mogende gochabumba mogende gokina kogenderera abasomba bo monene na abange baregaiga nikiwa hapa mbele hapa kuna wazee wa kanisa wengi tafadhali wekeni mikono yenu juu all our church elders. We also have Pastor David here, the children ministry leaders wote wako hapa mbele kwa sababu ya wachukuu wenu hapa. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kama kanisa tunasimama na nyinyi, tutaendelea kuwaombea na mama zetu ambao wamebaki tungependa mjue ya kwamba Mungu wetu mwema anawapenda zaidi na nafasi ya mzee ataichukua wakati mutampa nafasi aweze kusimama pamoja nanyi. Tigato sabe twins tokumbe bioge nderio tosabe. Mfalme Mungu wetu uliye juu mbinguni, mchana wa leo katika sherehe hii ya kupeana buheri mtumishi wako ambaye amepumzika, tumekuja mbele ya kiti chako cha enzi. Kwanza tukishukuru kwa baraka ya uhai wa mzee ambaye ametembea nasi katika miaka hii yote. Asante kwa huduma ambaye amepeana na asante hasa kwa familia na jamii ambayo amekuza. Katika kutoweka wake kwake, sasa tunaomba uweze kuja, uweze kuwafika karibu zaidi. Uzuru familia hii, jamii Bwana iweze kuwa chini ya mbawa zako ili baraka ambazo umekusudia ziwe zao ziendelee sasa hivi na hata milele. Vizazi vyake vyote, watoto, wachukuu, vitukuu, wote ambao watakuja Bwana waweze kusemeka ya kwamba ni kwa sababu ya mtumishi ambaye amepumzika na uaminifu wake. Ibada ya siku ya leo tunaweka mikononi mwako, uweze kuongoza katika njia zote, utukuke Bwana katika vyote ambavyo vitatendeka hapa. Tumeomba kwa imani katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tubarikiwe sote. Asante. Asante sana Pastor Abuya. Asanteni sana Pastor Abuya. Thank you so much. We had to break protocol so that you can go on with our brothers and sisters at Rio City. God bless you. We want to recognize administration police who are here with us, the training college commissioners, asanteni sana. Kisii Central Church, asanteni sana kwa kuwa hapa na sisi. Kwa wakati huu, ningependa kuileta ntagetobo mwenye sana kiraka untoabo atali bagari administration where you will talk about UPA, but because you got a regional coordinator negari ninyeroche, I want to give you 3 minutes. Sengen chokero monta got banga matiangi tosha. Iko kende kyo kenano ra choto tebi. To yuri ayenga litukeri to mukyo bongo ekebande na to muke mapema. Asante. Mongera likondo. Saidie mic tafadhali. Asante sana the master of ceremony. Asengencheri bagana ntetugerite gachinke sana. Asa Maria tana ngoro kukeraka Geoffrey. Nanche gona achira so korwe ngora na se family mwaka Benson. Watu achira igamune chama yo mheshimiwa Fred Wakenga Matiang. Iyara achikutumeka asengenjo kuruke bandere.
nera gochikorire gisangio ekera goje gotira gojari asa bagachawa gotware ngai gabo basiri tukori ara asengencho yokora jesa abantu baita se party twanyoranga basani baito mbara barenga twacha koteba poleni abana basani baito abana bakorobisi bandi baro Nairobi ase party ya upa muna twa batebi ndotati ko gana manga asengencho yobokong nkorera abunga ana banyasaye ekera abana bachese abana bachese bonsi pi imomanye tona barenge ekera umuruto ri atagete wako monta maguta ekera chesa gusabuga abana akaleto umumuro mutambe agate abana erenta to bugambi akaleto yo kabere akaleto yo gatatu asomo ali agate abanga abana abo ate baelie kobona agatigaire na kamuraga kana atigaire getima atali gatamanye tikurisia umurutori akamotebia kari gwatiga geti na kunta getagacha ekeraga achita abana banyasaye na kunyasaye geta maguta gakabaga korase gesa gukeria inkinta itakobeka somugano oyo Kenya yaito yonsi pi emsakwe binene boikoyo bonsi bisakurmate coast intumuna egesa kwege kyomugusi totale go sana kende wetera abagusi wetera abakenya na chensi yonsi boikoyo yonsi barorire nga omwana naromoke kurwa asegesa kwegeke muna abana bachese kurugusi oyura akonya abana ba Kenya bachaso gotoreka nera bakira maguta oyo muntu Fred Okengo Matiangi tole ko basabuna abagusi muna musiate aba igase ito ndoronya gotebani into bataba gene baita utawara warenga murabara ira bande bachira mwabate te Fred Matiangi nabonte to korango batenganya saba siseni ekerato gende to ndoro gendoroiga nago chang twara epati yaito muna mwaraga chagwa seri watabwate epati mwarako ba advice wekatwa epati yako gana nero eyana epati bali to the western na diaro chete epati ya hupa igona bonte to korango tebanga nere epati ara tumeke asokuruke bandere asogochikoria alliance yoba president abagusiba minto tiganya saba siseni ekerato gandrete gusabire nseye iga na gusabira obugambi boito umwe weto gatebanga tuwa kwa masasi aba Kristo tosabe Nyasaye kabisa tosabe representative yaito koranche tara sabana baito ekineke tango kerekebe. May God bless you. Thank you very much. Team Matiangi sisi hata tuwaombi rongori because sigago seranko hiyo tubutoganya tubakire chikura motokonye. Asante Biamon munikubalie kwa heshima. Thank you wakili Areba Samba for leading that good team. Kwa sahi I want to recognize teachers. Mzee was a teacher and I know you Madam Lucy. The service is led by Catholic Church and at exactly 12:45 tunaanza. So I give you your honorable 5 minutes for Kupet and Nat. Madam Lucy, may you please guide us. Asante. Madam Lucy Nere, a chair, executive secretary of Kenya National Union of Teachers. Mama, make it brief like an English program. Asante. Thank you so much, Kenya Njigiri, for giving us this chance. Na intutolere senje family omwaka moroga oyo kabairo mwalimu nande bago teba once a teacher all days. Nabonde tente pole senje family kwa niaba ya walimu wote wa Gucha, Nyanza and Kenya tumesema pole sababu mwalimu alifanya kazi na akatoka kama ni mwalimu. So at this juncture, igonte tenda angelia walimu bonsi pi. Walimu bonsi pi in this gathering, tafadhali tusimame. Let's just come. Kisii Central, I recognize your presence. Come, kucha na yule mwalimu ambaye wale walimu wote wako hapa na wale walimu wako kwa familia. Tafadhali tuje sote so that we can take this photo. Igona ikira na amanyire konyora Kenya Njigiri. Na ikira na anyolire nga obo iri buri konya manyete nando bonde mboro omongi no yo moroga igare kamati ya my aunt muswati mwabata ata penina tu abugate buika tata babugate buika tu arikoroka aunt na atire kanyora saro minto no ara omwana bwo kworo nero moise ko monene penino mwabata ata yani na atewire. This is great.
So abalimu bali baito bonsi tolegaiga all teachers, those ones who are in the service, those ones who have retired, and those ones balengerati kuja kwenda college nimbwata marubega nchutwensi. Come, all of us, let us all of us stand here in honor of one of our heroes, that is Mr. Moroga, who has passed on. Abana bali bara abalimu nchigocha. Karen barai gocha. Karen Nyamweya. This is our sister, our good sister, Madam wa Kisi Comprehensive School. Tusimame hapa mbele. Wala watoto wa hii familia tusimame mbele, because I want to conduct this service very fast ndio tumalize. Kisi songa mbele. Karati kako mkwani songa mbele kwanza. Songa mbele hivyo. Sasa nataka those retirees ambao walifanya kazi na Moroga tusimame hapa mbele mahali kuna hiyo familia. Very fast. Aba ali bali taje tebusiabu. Momanyi ni manyeta manganaya na harolire mbaka Yukabeth no mwana Muranga nero mutanga nikogorega ali epara. Simama hapo mbele nani Steven simama hapo mbele like that. So nafikiria mumesimama, mwenye anapiga picha niambie gose yanywere ile. Picha hii yanywere ile. Tokoraiga retirees, let us salute. Thank you so much. Let us get seated. Thank you so much. Thank you so much. Nataka wale walimu wengine ambao hawako in uniform, because you can see there are others who are in uniform. Those other teachers who are not in uniform, hapa mbele, those other teachers who are not in uniform, abuna wali kabulia yoroko soa tenena iga, those ones who are not in uniform. I can see my sisters and brothers. Wana tigamba bage kiaga narodi mwabeira abange bakeira na maega mbatebi bake abande tigaro anya korocho koterine maega yoyonde ira na maega anya koterine maega yoyonde madam hivyo tufanye haraka tupige hiyo picha. Yule mwenye anasalimia wengine tusimame kwa nini? Tusimame kwa laini kwanza. Wali bagwa kachibicha yanywere ile mwanywere ile. Thank you so much. Tukae. Teachers capture, that is read by Kefa Nyangenya, who is the chairman Nyacheki Goroba Zone, na tuko kwake na yeye ndio anatuongoza. Madam, si ungeacha madam asimama apigwe picha kwanza. Simama hapa mpigwe picha. Ngoira na bale kuchiali, okay ndo mumo mere buno tagete. For us at now, nataka to salute. Let us salute. This is Kepsha, and because we have Kepsha leadership, I think being leaders no manye tento liko kaenda mangana maange Kefa. Just one word and welcome us here. Pole family asamanganae. Kwa niaba ya walimu bonsi wa Nyacheki Goroba, asendo mochea Kepsa chairman na atebire pole. Njenyanganya Kefa nkanoga mwako yonere tuakorega asinere. Igo tigante forest family. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Kefa, the chairman, Goroba Nyacheki Zone. Kesha principals wapiwe picha. Principals eka hii familia katikati na akororire keronche umwana minto na ikuru na akororire. Ebu tusimame vizuri principals, where are you? I can see this powerful lady is coming from here. Come here because of Madam Karen. Utasimama na wao. Si wamesimama na wewe. Tusimame hapa sisi sote. Tusimame hapa tupigwe hiyo picha. These are the principles. Because I cannot see our chair Kepsha and Kesha, and the man I know here is Keronje bwana tingo kwa libaga na yote ebe pole kwa niaba ya wengine. Okay, thank you for this chance. Kwanza mimi huyu ameaga ni cousin yangu. Baba yangu na baba yake are brothers. So pole kwa familia. Kwa haya mambo yamefanyika. We are together. We support you socially so that you overcome this big loss. Thank you. I have principals here. I have, he can say his name. Oh, sorry. Okay. Thank you for coming, the principals. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Karoncha. Principals, you are powerful people. I now want to call upon those ones in uniform.
those ones in uniform ambao zimeandikwa TSC. Usi Teachers Welfare. Usi yeah, so these are Kisii Teachers Welfare. Who is your chairman? Your chairman ako wapi? You chairman for only 1 minute. Thank you. This is Gusii Teachers Welfare. Ni walimu tumetoka the whole county, Kisii County. Tumekuja kufariji wenzetu. Tumesema pole sana. Tumekuja kufariji Madam Fenica and Madam Principal. Madam Karen, pole sana for losing your father. Tumesema pole sana. Thank you so much. Before I call the leadership that is Nat and Kubet, I want to call upon Kisii Comprehensive School. Kisii Comprehensive School. This is Kisii Comprehensive School. Jina ni James Mitunda. Tumekuja kusema pole kwa Madam Fenica na Madam sister yake. Tuko pamoja. Asante. Kisii Comprehensive School. Oh, Vitare High School. While we wait for Vitare very fast. Aya tukimaliza na hawa tiakunya kumukuna gaki mutali kwanja mwakwe bicha Vitare munche Kisii Comprehensive School. Kuna ngoja, you know Kisii ni giant, it has so many sections, so nimeitana Kisii na Vitare nimeitana. Sasa nataka tu let us wave, then I want to get Getembe teachers, Getembe division teachers, that is what I'm calling. Alafu nataka kuona principal wa Madam Karen. God is good and all the time. Asante, tunamboleza papa. We are celebrating his life. Madam Karen, pole, tuko na wewe. Students are on the way coming. Thank you so much. This is a very good show. Getembe teachers, Getembe division teachers. Tufanya hivi. Thank you so much. I can see my sister. Muyamana senjogo changa kolera. Sasa nataka officials, both Nat and Kubet. Nat and Kubet officials tupiwe picha na hawa walimu wa mwalimu. Nat and Kubet officials tupiwe picha na hawa walimu wa mwalimu. Kisii Central, we are hosting you, Chairman. Thank you. My name is Richard Kilonzo, Gichana Chairman, Kisii Central Branch. On behalf of the branch, Executive Secretary is not able to be here, and the other steering members, they are engaged elsewhere. Pole Madam Fenica na familia yote. Tuko na Assistant Secretary, inua mkono. Tuko na BEC Getembe, inua mkono. Nashukuru, asante sana madam. Thank you so much, Kisii Central. Kubet Kinyanjui. Thank you so much, our secretary. The one speaking, I'm Jared Abri Kinyanjui, a teacher at Naikuru Secondary School. Pia ni kiongozi wa Kubet katika county ya Kisii. I've come with Dennis Manase, a teacher at Kekati Secondary School. Will be going for the seat of chairman. Dan Mondieki, junior school teacher from St. Patrick. Then we have Job Makoli, a tutor at Kenya Teachers Training College, and Steve Ogechi from Amasege Secondary. Momai, welcome. On behalf of teachers of Kubet, allow me to say pole to Madam Karen and Vitale Secondary School, where Madam Karen teaches. Otherwise, we want to say that tuko pamoja na wale walimu wote wa Kubet wako hapa. We have spoken on your own behalf, and we have given Madam Karen our condolences. Asanteni sana. The BBF Kubet is on the way coming, and also we have spoken on their behalf. Thank you so much. Thank you so much. Tukiendelea kusimama, nataka kuita mwalimu Sako.
Mwalimu Sako, Mwalimu Sako, Mwalimu Sako, Mwalimu Sako, si niliwaona? Yeah, niliona Mwalimu Sako. You see the advantage of being a teacher. Mwalimu Sako, Mwalimu Sako, kai. Mwalimu Sako, Mwalimu Sako. This is Mwalimu Sako. My sister, come, Ongera, kuja. On behalf of Mwalimu Sako, I know the delegates are here, but I want to give you this chance so that you can do the part from Mwalimu Sako. Thank you for the chance. The family and all mourners, poleni sana. On behalf of Gusi Mwalimu Sako, receive our condolences. Yeah. And with us, we have delegates who represent this area. We have Mr. Robert, who is in Naikuru base, Mosiori. You can... Please. Ambia mwa delegate. Nilikuwa na mwana mange Robert Mosiori, Gusi Mwalimu delegate. Pole, asogo siri kwe ango yane, pole abana walipa minto, nation na magoma, pole ni sana. Thank you so much, Mwalimu Sako. You have come from Getembe. Yeah. Yeah. Just to say, Paul, Madam Venica and your family, we are together. Thank you very much. Walimu wamelia vizuri na mwalimu mwenzao, and I want to say, aba mama balia batigara, may God be with you. Familia yonsi, yasabe na inwe, Karen, tato kolide kasingia. Venica, baba amefanya kazi nzuri. That is where you can see so many people here. Now we can sit when I give a statement on behalf of the teachers. Kenyanjigiri. Ndetente bembu yamana sana sokoto wali baga tuhaleli kuna balimu. Kuna toko genda gochika abantu mura mwensi musabere nseye. Moro chinga ndoli buya. Ekiagara mara go bana ro chiri ngana nga ruta oite. Igongo kwaneke kusiori gochiko basiri tondeterera. Ruta koreki. Rutoite igobana mwamanyire kani abana baito mbagenda asiba korutwa baitwe babera asiba kobera na barutu banyoru nyomba bakorete ki bale igense yabeire bobe. Number 2, tosabera abalimu kiagara intu no hanyandiri koruta mogo ita ntu bado no tolekera asime igona bakera arutu tonyoru ekera asime. And finally aba ndo mwesi mwajira matanga ya somi abana mwarorire buna agaiga twachire erebuya mwarorire buno magako yarere iruya igokore buya depending muna kwa bangete buo osomiri abana baye obabekire buya. Now that he has gone, he has left a legacy. Ayebuo legacy kioratige tosomeri abana so that goko igwa gento gegotioka korumwanya rebe na aye gwake sinya so mwana wakare oreta gwacha gotiokia egere ndamwe koreki eke. Thank you so much, be blessed, we wish you well and may God bless this family. Maria tangoro kurusfera bwali cheno yo majukise itombo gesaka andinaro kurusfera getoi iga no buone busansa yonsi pi cheno mongina bwa basansa kurunya monema mpaka nyabiosi nyasaba sin. Asante sana. Tusalimie Mama Lucy hivi. Mongino itakwane tubuya. Barega bago sabira abari baito tigango ndara by show of hands. Again tonke na realizedly. Ogo kwano okoro okonge. Especially these 2 tents that are near the MC. Ende kama nyago sentoramo ukwano kukoere onye kuwate program ya ongora kiga. Kama umepewa program, aya hata familia anataka kuona program zenu hapa. Mama bogo ninge program mongina Alice iga very good. Toka enda gabu okotara kwa chako tumaini sena. Totara tuansi mako batebya stogochi. In 1, 2, 3. Chako sina wema kwake Yesu nasimama. Tegara tokorega abagaka tebanga kwake abagaka boss nindu tokorra baka kwake Yesu nas 1 2 3
abagina ndiye. Hebu nisalimie hivi kama tuko pamoja. Nimeona wazee abantu banga tigankuwa nege songo nini mukorera lakini mokorera renda mabero mugani karure Nairobi achire na fair mumutiga isaranse to isaranse abagani batire mu murabu no ori ndoche obwekaine bari bata bako butoru bokogoro mwali komorera mabera baisaranse abantu banka to abantu baminto ribaga ryo mu isaranse asimu manyete bagana bari mu bwata chireso muma itasto gwekanya kindly situfanye hivyo. Wanapofanya hivyo tunaenda kwa familia, na mzee alikuwa na watoto 14 14 children, na itatuchukua muda sana to recognize all of them, but tumesema hivi tutafanya vile tunaweza. Tutaragenda bwa se family munatoko rangerio mwana omoke okurukunyanya nyanya jiweke pamoja, Milka, Tabita, Nyaberi, Emma, endelea kujiweka pamoja. We shall be calling one by one, munapigwa picha. Kwa sasa tigamba angeli chikorera chio mugaka Benson Umbati, all Koreras, Mheshimiwa Honorable MCA, karibu sana Honorable Naftal, good to see you sir. Chikorera, Koreras in English, they are known as Koreas. They rear and you rear and you become Koreras. Where are the Koreas? Wakuja hapa mbele. Chikorera. Chikorera sikogucha busia na liye bicheko babwata nando umure TV. Umure TV morocha babaki TV. Umure live. Gobono rosiri skio adjust yegoti. Koko bwatu kore buya. To saliyo boiri aro buya mono. So asanteni sana Chikorera chaito because totabwati chingaki. Ntagete ko ekoreri mu manyaine. The greatest of all, Oriyo monene ato sabere. Oya tali yaro go sabanu minetio monto. Isaidie microphone. The greatest Korera, the eldest, ni nani? Omonene. Karibu sana Father, welcome. Father Maticha, karibu sana. Sawa, I will ask you mugako oyo. Saba gaka ababonsi, I will ask you mugako oyo. Mugaka tusabiri. Tusabe. Tusabe ngo. Nyasaye tata Nyasaye mwana musuko muchenu. Tuachira asore asoma bawe mubasobono. Ase tuachire kurero mugaka korayane. Nyasaye kutoisaransta. Tugo saba tole tobole mwaso muchiyega. Kutokora tukore buya na ntogende buya. Antote ya wana baito pole ande Nyasaye soseseni tukore buya. Nyasaye mbiya mono aina gori makasiri tire Yesu mutori itu. Amen. Na kiko kutata. Njenguru kumaguto ekorera kuruboge tutu chaje kegogi omwana ambu ataka kufenika. Mbiya mono. Mbiya mono. Na tuko tuikiria abu. Asante. Korera bakwani tusalimie Koreas, let's say hi. God bless you. Abaigwa.
Abaigwa, tafadhali songeni mbele very fast. Abaigwa, tuharakishe. Baigwa bakwani gochirogora abaigwa ngaro mongino rio begetero sari yege katoliki oyo beget oyo tima eti miaka yae lakini style yabo eti gorarochi ngaro moigwa rio rogoro skarugoro moigwa to sara yo monene yoka rinde tosuke ase rieta ria tata rio mwana rio mutagatifu tata nyasaye twachira sore ase chinse chiga twachira somo igabwa mwerio ase okoeniango yaitu tata twasabire obwanchani n'amabera abwenera ase rituko eriga omonene kitoko chikogenderera naende otokonye kitokoire nase chinga obuya bwabororekane nze amabera Yesu Kristo omonguru koranche otoigwe omonguru koranche otoigwe ase rieta ria tata eri omwana eri omo mutagatifu amen ambuya mono asante takora bakwani gakibako enda abaigwa bagosere bataku baraingonye mpaka next year. Bono tuachira safe family, dear friends and relatives. Na tafadhali hapa ningeomba mkiitwa mnaitika na mnakuja mbele. Ningependa kumuita mtoto kitinda mimba ambaye anaitwa Nyanya. Nyanya, kama uko hapa tafadhali move forward. Wenye walisoma na yeye, old girls from campus. Kama uko hapa kwa sababu ya huyu msichana aliyesoma, you can see mwana osomete hili steriko muchanda agutacha confidently bana bumugaka bari tegetabu konye nga bana baye bache onye bara bari bacha kwa sababu ya nana ebuku jeni mbele nyote. Alish is a teacher na most of her friends and colleagues walikuwa wamejulishwa kwetu. Tumsalimie hivi. Mukwani abana chinyaruka, they have so much darlings to their fathers. Baba, we pray for you and pole. Asante, tafadhali mkae. Nimuite Mika na ande ni letari kire. Letari mwaka kwa class. Mika is here. Dressed like a bazoo than this. Wow. Unajua kwa sababu ya watu kutrama ile na kio kuna soko weka sunglasses. Wana wa Murongo minta wana wa sana. Wapi mbogi ya huyu? Marafiki zake wote tafadhali tukuje mbele. Abasani ba ya colleagues. Naona bana ba if they are here, kujeni mbele tafadhali.
Abasani, familia ya Mika Bakwaniga. Mika, thank you so much. Tumsalimie vizuri kwa heshima yake. God bless you Mika, and poleni for losing your dad. Tafadhali tuketi. Tabita. Tabita nilietalia visio sana. Na nakora Tabita motaka. All Tabitas know how to save their money. Tabita, please, this is your time. Aba hidi ba Tabita kujeni. Aba iskibeke nigeri ya wana kana somete. That's how they walk like. There is no waste of time. They know where to go to. Tariga gore pigi pigi. Thank you for the focus. Good night, everyone. God bless you. Harakishe. Oh, DJ Ngoja. Hawa naambiwa ni maafande. Tabidi umejipanga kwa kuongea pole pole. Tafadhali maafande, nafasi ni yenu. Asante. Wantumbalo utari kuharakisha. Asante. My sister, you know you are my friends from Kisii Central. You are our sister. Because of time, you have commands. Msimkubali tu msalute. Afande vile amesimama, mpee tu aongee kwa sababu ya protocols established by law. Afande, one word. Asanti. Hamjambo watu wa Kisii. Bwana asifiwe sana. Sisi marafiki wa Tabitha kutoka mahali inaitwa Migori, tumekuja kuwapa pole zetu. Tunawapa pole watu wa area na watu wa familia. I happen to be the team leader na hii ndio timu yetu yote kutoka Migori. Pia tumekuja na rambirambi zetu kutoka kwa mkubwa wetu County Commander Migori County, ambaye pia ako na sisi, tumesimama kwa niaba yake. Mmepokea rambirambi zake? Asante. Tumsalimie hivi very brief. Asante. Tabita bono gokorega ririkire Gusii Express kwa rigire kando. Asante. Mbia mono twekanye. Nyaberi Nchungo. Nyaberi Kagukora Emma over standby. Nyaberi. Aha. The one thing I love about this family, they decided that their father cannot sit alone. Na wao wamekaa hapa. So familia ya mzee iko pale, making sure that they are with their father to the end. Very, very wonderful. Nyaberi. Nyaberi umate squeezy Gen Z bago tewanga. My name is Nyaberi. But ya Nyaberi. Yes. Asante. Tuharakishe. All relatives, abairi ba Nyaberi, wherever you are, kujeni tupigwe picha. Colleagues, wenye walisoma na yeye, mlicheza na yeye ball hapa nyumbani, kujeni tupigwe picha. Toba kwaniga, biamono sana my brother. Thank you very much. Emma. Emma ako wapi? Emma. I know there is a lot of pressure from our dear leaders, Mheshimiwa Naftal, all other aspiring leaders, that you have so many places to go. We pray that you also value us kidogo and be calm to your right time. God bless you. Asante. Emma, wale walikuja kwa sababu ya Emma. Team from Nakuru, wale wametoka Nakuru, hata bila umewaona wote mugaka nariga goikato rigitengero mwako yuri kondo
Na bako reki ni kyo muntu kwenda iguru. Tusabire mwaka. Tusabire iga kengima. Na bakwaniri mwensi pi mwakire omoye gokorera na mukoyone mbiyamore. Muno mogako yatebire no morisi ande bwe kanisa yekerubaria settlement. Omwano yo no yo mumromi into. Bono tikankoro gusaba. Mbiyamano. Tosabangu. Tato muya naende mambiende ngiya. Watu sangeri kuruchinga cheto ao bande barure chinse chaisiko bande barure mechi ya Nairobi Mombasa na intu abantu bekenyoro monene twachira igase ngenjo yengenje yemo ocha gushudia okorara wakorera naende moko yoito bono rende ababonzi bachira omonene kwabaire chisemi chingiya bagendete kora umusangiri koyoro monene wike gwange kenene wone bitambo kero bitigarete omonene twabibekira asore ekabuya na makoyo itatinde kubuya twensi pinto itaberane ngambu ya mono twasabira yansi obora bwa Kristo yoro motoria amen biyamano elde kwani abantu bekeru na bankoro ranchi. I can tell from a distance bongo saba biyamano. Munikubalie sasa kwa heshima nimlete Lilian na timu yake wanapokuja. The office of our women rep is represented here. Donya Charity in 1 minute. Muminyo kasande letanga magombo yomo women rep itutuanchite. Father, kanisa huko na watu wenye wamekuja kuhudhuria mkutano wa mzee Benson ya mjambo. Mbiyamore ngoro kingama oko korwali mbiyamore kabisa. Aya asante. Ntuga igato teneine korwa ofisi yo mo woman rep Honorable Donya Doris Aburi. The family requested tutembee matanga ya huku tuomboleze na wao. Kwa sai hatuna maneno mingi. Actually tunakimbia matanga kaa 5 sai. Na tunaomba tuache 1500 kwa mama mdogo na mama mkubwa 1500. Sio itakuwa sawa? Asante. Nje ngoro kwa happiness. Happiness. Nalitoko teanga na happiness yokwana. Mamu oliali, mama Alice no arali. Tubaro uchipanda wawete chikobi smart. Na buabu wae mbiyamano. Mbiyamoko guide. Ebu nimeambiwa Stella kindly. This is the team where I belong, but now I'm assigned duties because of my friend Victor Billing. Tusimame hapo tupigwe picha mzuri. This team ya Stella. Very nice. Very nice. Asante sana. Nisaidie microphone. There is one gentleman I've been seeing working with me so closely, and I'll ask him to give a word of prayer on behalf of the team. Tafadhali step up and pray on behalf of that team. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya baba ambaye amepumzika katika kazi yake. Tumekuja mbele yako, tunaomba Bwana wa neema utuongoze mkono utakapofika hatima yake, jina lako litukuzwe. Tembea pamoja nasi, ongoza wote watumishi wako wameingia hapa. Neema yako itujaze kila mtu, ni katika jina la Yesu tunaomba. Edward Abuga. Asante. Ukienda unipe namba ya fundi wa shati. Shati yako is top notch. Asante. Enda mkae. Asante sana. Mnimkubalia Nina. Oh, Lilian. Sure. Lilian, are you here with us?
our catechists, thank you so much, church, for being ready. We are about to hand over shortly. Biamono sana, biamono sana, biamono. Asante sana, wonderful people. Sikabo siga na limoko bwatu asebiche yemo. Wantamwacha kwa niaba ya Lilian. Asante. Abakungumura, I will tell you a story about women who keep their hair short. Muna Lilian, I will tell you in the next episode. Tobakwaniga ngo bakwaningo igabuya iga somonene. Konye microphone mbolyo mugako yo matu sabere. Bolyo mugako yo matu sabere. Nande ndochenga clean mugako chire busia. Very nice mugaka turasa masabo. Biyamono. Tuege na sogo saba. Omochenu na endo munyamabira tata Nyasaye. Biamone kiagera gwatura atwa ikase ngencho cha kwene kina korera itobero kurara. Mochenu roro musangirika no mugima ora so kweumia. Korendo mochenu okwege na gwaito korime ya Kristo Yesu rio itire tamanyi ngase ngenche bebito. Nanda akaboka okosemerio konene no korenga abakurara mbaye bakuboka. Litukeneria otu akwetigere twasabire gwetira risk somobori. Amen. Yonkuruku Elder Julius Makori Korundo Nyobogirango. Asiriri ania buoye ere. Biamono abantu wa. Biamono timu yetu ya Sauti Mugirango, Mungu awabariki. Nataka kumuita sasa Penina. Penina, my sister Penina. Kujeni. Ndio Penina na mtoto wake. Penina alikuwa amenongonezea kuwa amekuja na timu kubwa sana. Tafadhali timu ya Penina, this is your time. Tubara osali enchira nile tikire koba lakini asengenchi abagambi tigabayete muri. Biamono. Walter again is here. Thank you so much. We see Anthony Kibagendi. Thank you. Go. Tafadhali songeni mbele. Songa mbele Penina. If you know you are here, abairi neighbors bajogo. Bacha because she's there with us. Songeni mbele na bwabu. Na bali baru masongo. Julius kujeni. Abairi nko barangerinde. I'll call you. Abuna aba masongo na rangeri. Abairi you'll come. Kereri girls, I will call you. I see you. Na oh sorry Kioge. Asante. Tuwa salute. Tukua ni abairi aba. Biamono sana. Biamono sana. Nyasaba sin. Biamono. Biamono. Kioge. The good girls from Kioge led by Kamati and Rose. Songeni mbele. Kioge girls. Sukabosio. Haya, tuwasalimie hivi. God bless you. Kwaya, mutaimba. Abairi, mchungo. Abairi, kujeni. Tumsalimie hivi. Tumakwaniga. Abairi ba Lilian. Mbiyamano sana. Mungu awabariki. Penina, sorry. Thank you. Abasigari, maafande. Kujeni hapa. This is a special team. Masigari balimo kolegas. Wale makarau tafadhali kujeni. We have so many names for maaskari, but kubali leo tuwaite masanze. Kaimore. Swali. Asante. Tuwasalimie friends from Nairobi wenye wako hapa. This is a very big team. Asante sana. God bless you. Tuwasalimie hivi. Asante. May I have now Shaban. Sheba, sorry. The handwriting. Sheba. All
Commanders, I'm told you are coming. There is a special place for you when we are done with Mass. Sheba, my sister, how are you? Dorochan writing, it's a problem. Yes. Administration police, she's your doctor there. Kujeni hapa. Na wale ambao walitoka kwake, tutaanza na hao. We will start with friends. Songa mbele, songa mbele. Friends wake. Songa mbele kidogo Sheba. Na wewe songa na wao. Marafiki, tuharakishe tafadhali. Haya. Hebu tusalimie marafiki wake hivi. Tubakwaniga. Asanteni sana, mkae. Can I ask colleagues? Wale colleagues wake, maafisas wetu, songa mbele vizuri. There. Thank you. Usiache mtoto nyuma anataka kuwa hapo. Thank you officers. Asante. Abantu amwa banyana wane kieni musikora bara gutambo kipara. Bakwani ngoiga. Tuwasalimie hivi. Because we have a special place for police, please kindly sit down. We will call you again. The last team is our relatives. Abairi. Mchungo. Abairi. Nash. Nash, kindly be upstanding. Ambaye hatutamalizia tutawaleta baadaye baada ibada. But kindly Nash, it is your time. Nash is my friend too. Tuwasalimie hivi, tubakuwa ningoigaba hili ya mono. Nimeambiwa mmoja wao aombe elda turaa sama sama. Toire birangiria sogosaba. Yasaye tata no mwana mwekoma chenu. Biamona sechinse chiga twachire kuba kiroria somo gakatatu yorarire. Omaneno ne bons pia wachire ga igoba mana barabo. Nekira barira ne gucichinga cyabo yasawo no bayikiwiya. Bako bakena gotogia yasema keisanire siretera Kristo motoria. Asante sana my brother Nash. Nash tafadhali tuharakishe. Our father in charge is already here, so anytime we have a signal, tutakatia hapo. Wale marafiki wa Nash from town, Nash has been a very good friend to so many. Nilijua kitambo sana. Nakuongelea mitega alikapotorenda about. Utamai tulubage, kama tari 480, kama tari 440. Nakura. Nakuongelea sana wana mkura. Asante. Tuara ndo hawa, ndo hii team. Ndo hii team yote. These are your boys bana. Wengine ni warefu, wanakaa watu wenye wambio, wanakaa wa rugby hawa, mabazu bila hata kuambiwa. Others are engineers. Very serious team here. Asanteni sana. God bless you. This is Team Nash. Team Nash, I want to ask one of you to pray for us. And I'll ask Mom. Give it to Mama. Huyu mama. Pea mama hapo. Ndio hiyo. Tuombe mama. Toire birangiria sogosaba. Tusaba nsaye tata. No mwana mwekoma chanu. Tuachira sora sichinse chiga toire ningambi yamono. Kwa beira mona intu kurwe mambi goikabono iga. Biamono asenge njomo yego tata kwa mabira. Biamono asenge ndikwa bakonyire kwa mono nyasaye. Bana bwa barokane. Nsi amanga Yesu Kristo mabalito. Amen. And thank you so much, Nash, for the good work you are doing for the church. We recognize you. Asante tafadhali. We recognize Father now. Tupeane hiyo nafasi. Father amesema asalimie wa Kristo anaondoka. Tafadhali, welcome Father. Thank you. Karibu. Ase Baba Baroko, family na wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali pamoja na mapadri na wakatechist. Mungu ni mwema kila wakati. Pole kwa familia. Ni vile leo tuko na kazi mingi sana. Ningeomba tu nifike. Alafu niwaombe msamaha niondoke. Kuna mahali kwingine ninaenda. Nawatakia kila la heri. Mungu awabariki.
Takira Father kila laheri. Father, angalia vile wanakutakia kila laheri kwa mikono. Asante. Nafikiri ibada sasa inaanza, misa takatifu ya mwenda zake mliobaki. Tutakuja kwenyu. Douglas, Karen, Sarah and Venika. God bless you. Tutapata nafasi baadaye. Kwa ya sasa tupee kanisa nafasi ya ibada takatifu. Karibu kwaya yetu ya Muungano, kwaya yetu ya St. Judas na kwaya zote. This is our time. Tusimame kwa ibada takatifu. Tunaomba tusimame sisi sote. Wale ambao wamevaa kofia tutazitoa. Tutenetwensie misa ya chakire. Naomba kama kuna simu utaizima kwa sababu misa imeanza. Yeah. Makofi kila mtu, tusimame makofi vigeregere. Watu wasiongee kwa sababu ni misa takatifu. Wajukuu wataongoza kupepa mwili na ile hema kuja hapa katikati. Wajukuu wote ambao wako hapa wapepe hiyo hema kuja hapa mbele na mwili. Wachukuu familia wenye walio na uwezo tuelekee pale. All family apart from mama, tuende pale. Tuharakishe kidogo tafadhali. Asante. Wale wako nyuma ya hema hapo mahali padri yako mtasonga kidogo. Wale sema umaega mugusuka wochabosheiga. Msiwe nyuma ya hema. One, two, one, two. One, two, one, two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two.
Bwana umjalie raha ya milele na nuru ya milele, umwangazie mchakazi wako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Mwanja Nyasaye go bakwa bweka chigo bimwarusi motwe mwatiga gukwana mbara na birego. Jameni, mahali tunaabudu Mungu tunanyamaza, hamna kelele. Tuligokwana na kuoga heshima kubwa, na wagenda kanisa ende yose yitego sasima. Basi nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kipawa cha uzima aliyempa baba yetu huyo Benson amelala,
Nashukuru Mungu aliyeendelea kutuonekania maishani. Nashukuru Mungu aliyewaongoza ndugu zangu mapadri ambao wamefika hapa. Sana sana Father Isaac Maticha, huyo ambaye alihusika pakubwa na kufanya kazi nzuri ya kiroho, na huyu baba ambaye amelala, Padri Ombati Dismas, Father Shangwe, na waseminari hapa Father Poko shaondoka kwenda kwingine, lakini hata hivyo natoa shukrani kwa Mungu. Dawada wanyasaye mbiamono egaki na kwenu ninyi nyote tunasema asanti kuja hapa kuonyesha ama kutoa heshima za mwisho kwa huyu baba aliyelala. Lakini zaidi na zaidi naomba tafadhali muwe wakarimu na msionyeshe tabia mbaya isiyoambatana na Ukristo. Heshima kubwa tumpatie huyu baba heshima zake anayostahili. Kwa hivyo tujute dhambi zetu, tuwe tayari kumtolea Mungu sadaka safi ya misa. Na muungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumia, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Benson Moroga Ombati aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Asanteni kwa utaratibu. Naomba tafadhali mketi, wala ambao mko na viti na bali dende bako na gukwana na chigo wabimutwe onyo mutu osharegete liyo kanalyo ga kibono akitokora na liyo rana gukwana. But if you are normal, motegerere muigwe mosaririe kenyoro rieta kenyoro kenekia mosarie rieta rie kenyoro bali moko na gukwana. Wala ambao mnaongea jameni, mkwe na heshima kubwa sana. Mara Mungu anaabudiwa unatoa kofia tatifanya koyeto mutulende
oyo yeto motwe na batuko mwanchara bekegwa agono ya kore buya rusa tenya shaba kwe tariai na saa kore ngati kurata karango sonde naro gukwa oko nyorondo gukwa na madami ya shoti erikira Sasa tunaombwa tusikize kwa kusikiza neno la Bwana. Ogosoma ogotangani kurwa ase Yohana liruba lya Yohana gochase ikomanuka 14 amang'ana Ogosoma korwa ase kitabu gya Yeremia 9 osome 21 kianda osome 21 koika 24 ama kweri aeteire ase ebibao byaito asoire ase chinyomba chaito chobonene aitire abana ase chinjira na abasae ase chichiro kwana aya naro omonene agoteba abantu mbakwe na amebere yabo esiarerwe ande onsi ebebuna esike ase emegondo na buna emesaima yatigetwe n'abagesi onde takoye sangereria aya naro omonene agoteba omonto omong'aini itabaisa wetogeria obong'aini bwaye kose oyore omonene obonene bwaye kose oyore omunda obonda bwaye korende onye omonto origetie gwetogia tiga etogie ng'ana manyete inche ekiagera inche omonene nigo inde n'obwanchani botari kwera ngokora ayare ayekene na oboronge ase ense ekiagera ayo naro akongokia ninche omonene nakwanire ring'ana ria Nyasaye. Ogosoma wakabere okumanuka kwa Yohana 14 amang'ana b'umaraika baria batatu elyo inkaigwa eryogeri korwa igoro rigoteba rikaya basesenirie abagokwa korwa bono bamwegene tomonene nabo omoika ogoteba tiga batimoke korwa ase emirimo yabo ekiagera okwama kwogokora kwabo nigo gokobatunyana ring'ana ria Nyasaye asogosika tugororoka asogosika evanchiri Hallelujah. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili lilivyoandikwa na Mathayo. Saba, 21 hadi 23. Talikero monto ogontebia omonene Nyasaye orasoe asuburuti wa igoro. Kurende no yogokora owanja wa tata ore igoro. Aseli tukoliria na abange barantebie omonene Nyasaye ntware kubana aselieta liao na aselieta liao oselia ebirecha na aselieta liao togokora ebikone binge byechinguru elio na inche nimbatebie maiso marore abantu balia timba manyetinu nonyeng'ake karua asende inwe abakori amabe. Injili ya Kristo. The parish priest of Nyangusu parish, my brother priests who are here today, family members who are dear to us and our friends, abantu banyasaye mwensi abasana bairi mwachirega ngwani igambi ya mule uja maboko igoro igambi ya mule ndembi ya toro mugaka ndembi ya mule mbi ya tore father kubakira buya so wikagali bagali parish priest Father Chris ayo tere libagali wikaga igana no to permission twensi abatorega na twaliganiga nando twamubuli bagatwacha na nje batangu wakira ngambi ya mono azingi tukwangali bagankwane na bakristo banyangusu na bairi for the few minutes on your behalf. It is your responsibility batirende kwambaga iriege tarige keigo ngotangambi ya mono aseri tukelirigalia lero na chaga iga because I know the family members. I think I know them all, and I know the family of Benson, especially the brothers. I know them. Naende nakortega siga some few years ago. Now I'm very close with this family. They supported me. They are still dear to me. Abasanya banene. Najina danga digangi change kwa beresia. Eko na gudi bagana father otinete parish ya Nyangusu. Wanongu wabolia tosanga mwana make. Rinde to keremero beliende yali tuko. Saba gine wale kega bangi kigima. Aso gochaka mwako yoiga Benson ina manyete asa matuko na bereta iga. Naende mwaka kwiruta soka Nyasaye. And indeed, my dear friends in Christ, akorokia se okwege na kuwa yana asu mabuaye ngari yetu kumubuaje Kristo botambe. For those who know this family very well, this great man we are preparing today, niga ngo mo BH. I'm very sure niga mo BH. Wono agaika kandangilia kurose parish, atado kwa no musasi tunga maticha ingacha. Agantebia nga musabire nga musabira agantebinde tumbatise ngamubeka se a program ye batiso na ende to our friends just like that. We have been sharing with him and the family members. So mwako yo nanjenga nyalibaga lyo kumubeka se catechism class kwa sasa amarokere make ye dini ya Katoliki. So mwako yo iga akerwa later father aja kumubatisa. Yo lengo by then naende kagendera kwa bumu Kristo ase dini yetu ya Katoliki. Wono tuwachaga igaso kumusabira ati mukasomo lembero musaso kotakera naende tusabire familia yaye na kobera amo na barabwo amatanga is never mazanga tali family affair kolende niga family and the community. And that's the very reason why you see people from different places who have come here, family members, to be with you.
to encourage you, to give you company as you bury your dad, your husband, your sokoro, your uncle, name them. Therefore, that's the very reason why we are here. Lakini akarokulia kana lilia banta ba bonsi ndatemba boli direct mwensipi oyo wanjana bako ngiraneli ama kweli na mayale urate bigunga ningo gukulero ingora chole naye no choro mundu gukwa lakini do you be aware that all of us are candidates of death ekarokwo iboirwe na ndi kwa qualify akora ndiwike gukwa na lenga sigete aso musasioti siangu alike kurandi to alengenere agateba igasabanya sai siangu no areboziga atanga sabanya sai emyaka niro rora ike orabe emechanda sa abande na yora muchanda sa ebieka asoboko tu kabisa naenda karulizo nzuwae buna toga ndete ukina iga ekero mwana igoirwe naenda ikire myaka yakora ndiyeke yo kwa uso qualify gokwa naenda to all of you. When you see, my dear friends in Christ, mwatanga makuri garama be, lakini ngo batabinde galero. All of us we have qualified to die. But before you die, you must get prepared. Manyase kuwa rule, asole, na sokora ndiyeke, na soko genda. Na ndo manyiga. Onye nkone kolengeli about your death. After the period of this muse, go home today. Okorende yeke orengere ligo yo gukuawo na janga nyora iga oinje na janga nyora wokorora kurwari terioka ogunji ntetere tuikubwena okunywa maji miturire tuikubwena okogoro gwati kurumandi mpaka mogoroba omogongo gugwati omotu ogwati wachenjiri bakwale kogenda iga wachagire kogenda iga manyanga wisire gukwa ege kogera. We have signs that you are going, and therefore you must get prepared. And when you see your age mates wajagire kogenda, or your age mates wajagire kogenda, my dear friends in Christ, be aware ngaki you need more teva. Or your age mates wajagire kogenda, na emanya iga, wesire korandi yeke, wesire kogenda. What am I lero? Mwako ni mekere ngabati. What? 86 bali mulega mure 86 mura around 80 yanda mwao wepi masoja kutindoku ege kogera wakore ndiyeke wesire gukwa in another words get prepared weta koromoke koroyo gatiga use koromo nene manyanga makuru nakata ndiyeke naro imbaro bagukwa bagututanganira abande bababwatia abande baja ku next time and you must get prepared as a Christian and this man was prepared. Akamanya iga mwako nyuma tena na bata banda bangi oyabwote familia nene na ndi familia yake kunyirigire na ndi namba roche abi batakeire center yabo ya katoliki vata banda batakere bagwe center yabo ya katoliki bakulende na ndi bagachekirisia because they are very men they have a good team. Therefore abandana bangi lakini ndoke kongoki aso ukristo boito mokogoti ekero mwako yata gitu musasiro takurangiriti Ezekiel takurangiriti tarangiriti umwana oye ogunation usestela tabarangiriti ile ndoke kongo kya so kuigena I have a very particular call for me a Catholic priest from Litumbe, and therefore my dear friends in Christ umwako yakoro kyukwena kwa yase kanisa abande malega iga ekaba none karaba baberange no gukwa arangeli mungino yenga ninchu bakagaiga imbata mananga gotebi mungina muligireri getetanya kubuli itaito didio bole munga yire accounting akia gosoma anjina boli tia bana ngaki murarafata matita no araritali ngosominde misa umunguru abe na inu ngaki moteba nasole boigo ore ngaki natakira uturunga naiga ngabuli abana ngaki urakore ngumya kabaka sole ngote ngaki kibungu kiegali utarakora gentu utaratribuka gentu mwanu yare ngati gentu yeke ekibungu kia at that moment na botokuri ebintense ebinge tuliye nibe nyingi tugura amarima amange
twagaje chinyumba lakini onye tumwigere Nyasaye enkoro obuma bono bagatantu ore empty. Nyasaye nera kori chinguru na tori chinguru choko liye binta sense igane ni boyenseye tigatoire moment oso no boito to salendo no boito ojasengo as Kristo so kwegena mwanzi bitaba amen. Na endo manyerero unure ga wikaranse te mwanzi pi family members, friends, Christians from all of us we are here orengera liga ama tukasense ni akatandike ni garama ke omenye buya ase sabari yao omenye buya asense yiga oyali Nyasaye buya na nduru umwe unike mwanzo jasengo ase Nyasaye asikera lituko manyanga. We were not created to stay here forever. We were created to stay here na Nyasaye to me asense yiga. We were created by God to stay here on earth. Asam imyakagiti when time comes togenda asomo nyene tatu itulio katendiyeke ototongete asoko enda rumo bwa kale na kale mukiama okuguriga mwenzi bitaba amen. Aba Kristo amitona ndengo batebiga ase swali ga yugutulika tayugu ikaransanka urambura amaguru otebeiga tiganya rugutulika ndi buone uzenya rugutulika na sibya sara liane na imukirira iguru okorega ndiyeke ogende kanisa usasimulio Nyasaye mumaite sanele mataranga ki nyarulinga nyaruli munyimaite yama otoiga ebigo byao ebyachire ebyagotigeire no musikare kansa bo sobo nanya umumura re kansa sobo nanya musika kunyuma therefore ore kansa ngabura mbura maguru nanya guturi kororo na imukirire iguru otebe no to Satan otebe yes to Christ obwati abande kandaria ase kanisa kurendo manyahiga tarikiro omonto agonterio monene urasosu utwangu bwa Nyasaye na wakoro wantu kwangu kwa Nyasaye oyo menyete okwegena na ndo tangasira abantu banda samakora na ase obunwa bwaye ngere na tolegete mwezi bitaba amen. Oyi karanzenga tata nanyole kende na ino muntu umunginda ulibuoya kuzuma ko libuoya na ikaranze tagenda konda tagenda gasi anyole ndagira tuli nonye ninje ninkanze parish ndabye abakristo ngandatere ndagira bandatere utumuri umugundo nkurima unandika bone emirimo monde garade unandika rinkinde emirimo yobozo sasiroti na ande emirimo ya Nyasaye yo missionary yo korandi usabona gaki. Therefore I need you in my life, I need you in my salvation, and also you also need me. Abere kama Kristo ndio we need one another. Mukubwata okoboko na njo mwatendi yeke okoboko togenda ni swali yotoleka to ikaranzo kire tokora yarama yako mo Nyasaye taikira umuntu gwatura Nyasaye uragenda iguru ojo gokoro wanja kwa Nyasaye na ndi kurumi yaye okuana na namakora ale kana rama ya moye musiolengere ga musi atanga na bokuligereri orenga umuntu nakagenda iguru no ni njuma tena je kwa pimaga na bokora ngaki njakirega gakiyo na temete injiro kuligiriri na handi njutu tumia maiso ndebanga akino ontegerete obuchamba simbuli yawe injiro korolekana injiro umuntu ikaranze te usinjira gukuana epicture yaye na bikoro kingaki umuntu ngakiare lakini ntumunya abantu amaise tu yakwarera asure lakini Nyasaye mpaka alia mpaka ime mwete watara kuli wataranga amaisa maiso yo monene na matindi mono Nyasaye akora bakalia mpaka ime lakini nje unandoje none kwa yaga mate esa kwa dia rombo tena kupima na bompi mitenga gaki ayina otemete injiro kuligiriri na ende ayina otemete na anda meza bakwa seta tanga gaki ayina okubete ngaje kwa ya ayina mechando tu yani ngina nata wadi injiro mwenye ndakora ndiyeke di bagang chenkoro ranga kiore tiganya sakore ndiyeke akorore na ando menye buya bwecho kekeruni moyo kurwa se family mpaka alia mpaka se kanisa mwezi bitaba amen asubu mawoito ntubasa ko ndasi kanisa otayabanga niko toraba Kristo lakini ase chingi family cheito ase chichumuye cheito niko tori chinsali mache wano mu abantu mbaro bako genda kanisa alawo mingo negenteke ngwane ndengu musikwana ngwane egento ngende kwana ga mama etenga
njekera nkurigiriri ngoranga e committee ye sukuru ngina osobono waki goko genda etundu bario genda ichiro genda emikutano n'abangina everywhere n'abangina nona ase dini ya katoliki ase pashingo kore gasi abantu abange n'abangina nona asoborogi abantu abange n'abangina I'm just joking. I was not very serious, but I'm only joking. Therefore, my dear friends, guys, I want to tell you, that is my point. Nanyora, umusacha, uliricha nchabi. Ataka kukusidi, akuwaka makuta, akubekire yanga, akobekere rasuri, akere utara uchiziko, atanga, nakatantiyeke, naro. Lakini nandu munanga kutakura krandiyeke akutakura. My dear friends in Christ, without women in the families, si family chagule. Without women in the churches, ibintu byakandiyeke. Na wene mechanga si kanisa bazazuti abakoteya balega na njite experience I have abantu abange who are very generous to church are women. But at times chibeze chinga chikuru na chikuru asaba kaka. Na ende umungina atake umungina. Na ba kubekire sanyo tere na anda atake. Au kubekire sanyi ende onsi iri atakite. Umungina ataka okamba kurugari ekaroso ibintu ayakuruche. Ekero agajete akuruche. Umungina bakora muno gute kurugari na itenga nyanga baka bane mbalega ali maredi atama umungina yabunale. Umungina go upima umungina neto katachiti sukuru ayo wate PhD ago upima na maiso a PhD to mazo na nyabwate umungina na bago okembe kero go chaiga agenda bata sigiti uchake kotengera matangazo riritiye kotera ayo tekana tugike amatangazo. Therefore abantu baro bate birenge lidiguru mono tubase guchayo umuntu uyo guchaya ni garu bwinge njaria asubiri mabwao and therefore echoka su kwigena diyo liyo minu kama matenga ki echoka su kwigena and therefore my dear friends in Christ as we need one another taria abantu abanga bakwenda zia kanisa noni ga batanga omonene koro wanja kwanya saa eligereli bwito na idika ukana mabe okora aliya ayarama ya mwako yakana ayarama be agancha kuburi musarabongo o Kristo asuma bwaya ase baptismo agatangasira abantu bande ero unchuriyi agatangasira familia yaye ero beru mwana nyasaye no monjoliyo we kanisa tokana mabe tokora aliya amaya. Friends in Christ imbasesenirie abago kurubono bamugene tegendiyeke bamugene tomone kura soso magwa kabere asoko genda bwango ayabona igura burunga ki oya buri sakara ote buri kamaya narariya na mabe aziri sakaririga ingikira etani na maya kusina bale ayabiye ko munyene ujya kurika. Or you can recommend your wife, you recommend your husband, you recommend your child, you recommend your brother or your sister, or you recommend your parents, one of them. Uri ko bujana gendu yeke no ingikira etani. My dear friends in Christ, inga kiyale ngibuya tomenye bugumu boyiga sense yetumugana kanyasaye ine ekero tura kwe abakristo baminto onyole ntumuyito uriyo nyasaye tukutore blessed abakristo baminto na abantu bawo batokuwana byeka turi moyo tuwete mwezi bidaba. Amen. Friends, turasi amate kwete tujase materiye ere moyo turasi amate ya saitani tujase materiye ya nyasaye. Ayu 14 watu tenga ki mwenye bantu kubu numukungu amatuka ingiale ara menga senseye igonga tuakule irunga ki baya yugu tuakuli we mwana masini ini ntoko menya senseye forever. We are here for the days nyasa ko ndiye ato iri for the years nyasa ato iri. Therefore emyake egasi yaitu na bakristo no komenya byana kuyarira ni buya ine abakristo baminto ngakiyo moyalio tumugana rulio nyasaye. Abantu bari abanene anone jirangurigiriga abantu bari abanene abantu ga bari abanene awao mwato muntu monne ngorore kanale andi uniform ngorore kanale mwato muntu aro monne chinjiri jikubote number 1 ebirengereryo ibitudo ikorora lakini njira kurigirira njira sogete nabo muntu no monene igaria gutarira nabo korora uniform abegete nabo korora asa ire kirugo
nabokora ikomontete bia okora chi bitu ne bikokora ngomuntu no monare Jeremiah agototebia iga ama kweli aetera se wao achiraria azemechi eitu onya koro monene tibwatari ngieke obonene bwao onya koro mungaini tibwatari ngieke obungaini bwao Jeremiah tukule so mutangana onya gutaite wetogia etoinga no mwato uriyo Nyasaye your relationship with God and your relationship with your brother or your sister here my dear friends in Christ tubwate horizontal relationship we God relationship or I God relationship na ndi tubwate horizontal I and you relationship tubwate iga vertical na ndo twara iga akinatela mukego bako iguru iga oli montegerete ukinatela vertical relationship iga horizontal relationship iagache I know you mino na ndi bwe agache kusimwe agache monoriyo na Nyasaye friends in Christ ere you mino menya buya andeka role moyo make sure amaya aitanire mabasensei tokana mabike gimaso mu bwito osomuko magutunyuri ngaki ubo matu wita mona Nyasaye yote gwetogia etoki iga mbale ngawo to bo mata Nyasaye abantu abange ndomyo katorosi bo mata Nyasaye tutigina abaminto number 1 uyumule nere na Nyasaye mete ime asale moere libuya were libuya serve your family serve your brothers and sisters and make sure you become an instrument of peace naenda somwako yobo gosemelia make sure you are a sign of hope as a family yao ukorera ngo batebiga abakristo baminto weboliga ditukulia lero irabanga ngwakwa ngayura agende guchi mugako yokorera yarama ya se family okorera yarama ya se community naende chinsi nyogokwanu bobe ngita bwati aba muleta bwati naye kwanu buya ase family yaona ase kinyorukiao amaigani gara arakarenga atato nara kubwate suguri biya ugimo bwa makuru gosingini chama ukarango usenda ya makorosiwa ase binyorobito contribute for the development of your community and of your family unabari wa contribute for the development ya abana abayibuli amona abana bokabanyene na ntwe wera bagwiare tiotobe abakumwene Nyasaye asokwagate family chito ndo agacha chi family ase okonyora abana abange azotwale family nene kulinde tunyoreiga a family ya Nyasaye yokwigena and that's why we are here because of the family of God a family yokwigena tochama tokora yarama yake mogiruri oyo Nyasaye tukana amabe tokora aliaya amaya as a family ya Benson I know you are going to miss this man he has been a sign of unity asa abana bonsipi na abana be family yiga bonsipi bameta so bwa na Bible babo we pray for you that you continue asobo mu buri mu bwate botambe na ende botambe mura abana moko agache kanisa ya ino maganda kwa ndiyeke kwa agache kanisa ino wherever you are at the same time be very strong in the faith support your parents who are there ekike mu wako yaba somete akabegeringe family na yemo na muso botia Bible baino support them na ende botambe manya iga muibune bagotwara abana lakini naroro urasenkoro ya yemono wokoenda sumu buli ukuramburita mako iga na ndiwe kumusoyo transport ukuirana aya ukubeka x yake ekero koenda sumu buli genda nege kabu kwa mwana kindi kimubuke credit usona gaki na ende kwa mwa ike emergency na ende kwa mwa igi kanisa teba amina elinde none kere kanisa itagite kwa agachuga abaringo yakora ndiyeke ya agachukurwa semuli se ino nyoko isoniso erebya uzere gobe onarende anya mwategerera aitaisaneti ande liya kabere na janga nyawaranga amangana makeni gara maya so gutoleka na bokwana mange takonya ogotegerera okay lero rende na tosabiro mwako yoiga na ndu tweboliga mwako yomenyiriga na iga bali twamumanyite
na ndu twamenyire iga ngaitu gwadi fadi wasu mabwito ngaitu akora yara mabake to also to relate your life with him and your life with Christ. Mbara toko so maybe nte vinge unabona iga unatolibo siga iga tuenzi binaba katole usually we learn from our elder brothers. There are very many things I learned from Father Chris. Unangendrete iga, I am very sure there are also some of the things our priests who are following me baso makuruwa setole. Our seminarians baso makuruwa setole. Therefore, ekerura ahead. Aba Kristo wa mindo okomumubweka no muya. Aba ibuka umubweka no muya sabana na abana support your old parents. Mubazo tiga aba ibuli baino wa support wherever they are. Naende nkore ngotabega sabana na aba ibuli. Munangu wikaransa iga. Omoibuli na bwate right yoko achibesa na anda akubuli accountability pati ya tubwate right yoko randi yeke yoko buli mubuli randi yeke accountability. That's what that is the moral law. Na ende omanyaiga ekero correct umuibuli o tayo komo correct asuku murama ayo komo correct asindu yeke asubu yago asuku muinyuria egeko gara na batomo na bwa experience kugwitani. Lakini era abwateli bali okunyuri with authority ayoko munyuri with total love because of the old age. Therefore aba Kristo wa minto take care of your parents. Take care of your parents. Nanda no taragira abantu mbaroro utamisia zwe mabwao. Number 1, your parents uyikoba ereri. Number 2, nanda uyikoba sike abantu bando uja gusika abanyagitali rasi muita saba nyagitali asu mubwa urasima. Number 3, rasima ayo munyene uso umwanu aita so mwalimu okanyoru mwalimu muamasikani taba amina. Umuntu ndu kane abagambi nabantu bamachiko okonyora asibale bamasikani unango aita masikani ningo sigete andi ko ndengerali bakaye na anda bakristo bamintu umuntu ndu gatano utatiye na andi kuikumusike umurandi yo umusasiroti yo uso pastor tosike taba amina. Omuntu naro na nduto okuta ko to ibweti wari ba ko chikazi okorani gerenke igasi ngenje nene abakristo baminto umuntu okore gazi ze mocheri rasima oitasa mabokaye nero ugusibi nero ugutinyi na uwaka makuta abantu mbaroro ugwende usikasu mubwawo ingaba igaba bune rasima ikokore ntiyeke oitase bali ibo mwantegara ingane yigati gato konye to aba Kristo abaya to mori Nyasaye botande munguru abenenga na nchire Nyasaye tata Saikaransa soko likwa Nyasaye tata umubuike gima Kirche Katoliki egetagatifu kubekwa mukwa batagatifu kurusi wakwirire kuruka kumubere n'ubuguma butakoera. Mungu Baba Mwenyezi, leo hii tunatoa shukrani zetu kwako kwa mema uliotujalia. Asanti kwa kila mmoja wetu. Asanti kwa kutuita kuwa Wakristo. Asanti kwa mahubiri tumepokea siku ya leo. Bwana ukae nasi, Roho Mtakatifu atuongoze, tuendelee kukuheshimu na sheria zako ili mwisho tupate wokovu wa milele. Na vile vile tunaomba Roho Mtakatifu ashukie jamii hii ambayo inahuzunika, wawe na matumaini kwamba siku moja tutakutana na huyu Baba Benson, walinde wahifadhi kwa imani. Bwana tunakuomba utusikie. Mungu Baba, Mungu Baba,
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tumekuja mbele zako wakati huu Mungu wetu, tukisema ni asante kwa kipaji cha uhai. Asante kwa kipaji cha baba yetu ulitupatia kama zawadi. Baba, naomba aweze kupumzika kwa amani. Bwana twakuomba. Baba, tunashukuru kwa kipaji cha ndugu wetu Benson, na tunakuomba alituachie amani, na amani alituachia iendelee kudumu. Tunashukuru kwa wachungaji ambao wamefika hapa kwa siku ya leo. Tumepata neno, wacha hii neno iendelee kutuongoza ili tuishi maisha bora. Bwana tunakuomba. Baba letu ulio mbinguni, tunakuomba ulete amani kwa hii mji yenye imebaki, ulete amani ya kudumu. Mungu utoiwe. Bwana uliye kimbilio letu, twaja kwako siku ya leo, utuongoze kwa imani na kwa mapenzi yako. Yote ende salama. Watumishi wako wote ambao umewaleta hapa sehemu mbalimbali, warejeshe tena vizuri. Twaacha mikononi mwako kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu na tegemeo letu. Bwana ukae nasi siku zote. Bwana twakuomba utusikie. Na haya yote tunaomba kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ekine chingaki chie sadaka ige sadaka tayero ngori, lakini sadaka neye ekwenda gusabira marehemu. Igo nari gusaba abakristo bari baito ba Precious Blood Baringo motokonye asoweta ali weta na abaminto bari bande nabo mugucha bosiga kubega tole sanduku ga egere turwire sadako igo mwariga niwe kwayo gotera. Nari gusaba tokore bwangu senyinjiyire
nare gotebanga ekine chingaki chia matoleo igo esadaki iyo ekogendaria efamili nimaete ntwe bangete muna twaterete mututangane gocha aritari muna twabangete So tunaongozwa na familia, ni wakati wa matoleo. Baada ya familia, Wakristo wote tutakuwa nyuma yao kwa ajili ya matoleo. Na tukapenda watu wote wasimame juu. Tunaomba wote chinga kiechega efamily obutogo sendegesa bonse abantu twesokonga. Asante efamilia bandu babere kurumaega na bonsi abakristo abantu bonsi bachaso wanchokuya tobere kurumaega kuirana nyasaye ng'ambi yamono asorogima bwoyo minto omogaka omosikwa Benson oyo okorete gasi enene ase okorosia abarimu abange ase gusini ya mata ugo atoronge magega ase familia toche toiraneri nyasaye ng'ambi yamono ase obogima toete sawa. zote tukue nyuma ya familia. Wakristo wote tutoe matoleo, tuwe nyuma ya familia. Asante. Abakristo twensi tokoronga kurumagera twensi tubwateri bagasinga inchoko rwabyewa asinga incho yekewa kelisa inkera oyo moito tubwateri bagelio tari family boka, lakini ni wote wale ambao tumehudhuria huko na aswa tulisoma misa kwa pamoja, ndio wale tunatoa vipaji vyetu kwa mnachili ya hii misa ya leo. You have done well. Na sekelinya sabo sasa nilikerege na kikelyo kumwereria asinge ncho yemisa yelituko lya lero. Tokobori wanga tobwa gusekerwa magaga chinga kyekiga tokwera lya singinjo yemisa unaona vazi nzuri ya kuchongea na kutoa chenzi yale ambao Mwenyezi Mungu amekufanikiza. Asinginjo yokobori watu basakwebwa magaga
Tunaomba ya kwamba kila mmoja wetu yule ambao anao nia ya kuja kupokea baraka ya misa ya leo, usiche ukafungiwa nyuma. Umbita sikiruma igasinga nchi yokurwa nekero tugenderera tegambu yamono tukuburirwa bono misatera era bali tugukwana buyamono na inderi bagarigiya nigorire nga bono ukuburirwa suri unyare kogororoka samasikani amanene ikiagera bono chigachechi no kogororoka na masikani ya singa nchini se yitukolia rero ase bali tukonyara kugororoka na gutinena tukuburirwa tutinene igorobono buyamona singa ncho ya mayana byonse ibire bigendera tugukirana buyamona kiro tugenderera tegone. Wakati mwingine pia tunaomba ya kwamba popote ulipo uweze kusimama juu sasa. Sorabami ntonge kiwansikiano neke no yanchuru nya sai tata omo bibionsi. Bwana tunakutolea kwa unyenyekevu kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Benson, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ngosaba mukire nya tokarie tinya mende taikurie gwovyo. Watendagera ne rorari onyore gokore bintu kitendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi zote tusije tukafa, ila mmoja tu akubali kufa kusudi sisi zote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha bila mwisho. Oh,
So the most serious time that everybody must keep quiet. Onye mutuoko oromoronge okore muna abandi bari mukire kisoti nchikare magega mutawo jikani isoti njire magega abo aya na bayabari mko yubari aki muri abaya kiraba abuna antawaya sandi sana mu kirake igano nyorari bagokwana Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, ili vipaji ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na akikushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timirifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja
na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyu Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wako wote ambao tunategemea kupata msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Papa Mtakatifu wetu Leo, na askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote, wakilaro wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umukumbuke mtumishi wako Mzee Benson Moroga Umbati uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufuko wake siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila jozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu Yesu Kristo na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, walakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, ulioambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi utakianeni amani ya Kristo. Bwana tupe amani.
Basi tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Munguru tingwenere tingosoe mwane nente bengane ye moyoka no moyone nguwene esara yogotoriwa reko monio buya maria babonsabere maraiko mulende onongo sosale nyasa esara yowanja sai na manyirengai Nina manyinga yenywe ikiagera ebeka gwate abo na njira ene nkora yane yonse esara yowekeya saone ebanyo musalio molebu tingwenere tio kanyara omubere na manyinga Yesu okabe ibe byane munguru tingwenere tingoso emwane inente bingene yemo yokano moyone ngubwene esara yoweitia Yane yonsie bina kara kyara yakobeiri na no muyake ima koroti ngosani nyasa no muyonkwera mabere sara yo sasima Yesu nyasa manenone na igora sartali goro netre kira sore ngo sasimande na wanji ngoro yonsi ningolege tino wekana oicha sende oicha wono ngonjoro ngoro mya Basi ni kipindi cha kupokea sasa, na watakaopokea ni Wakatholiki na wala ambao wanafahamu wanapokea nini. Abakatholiki nabo bali bono bakopokea na tukubuli wabono tuchiche asingi nchogopokea na nonye konyarekana tugutumia amaboko aitu. Asekera omusasiruti ari mu katekesti tukubuli watutine naroro asinga inchu y'umurubirio tukubuliwa Abakristo wa Katoliki tuweze kuchongea kwa kupokea na kirase omusasiruti ari inchamo naye tukubuliwa tugenda rasmi chokopokea na mono balia tukupokea butambe ondeka baisa gutigara magega tukuri watucha singi nchogopokea na tumanye misa teraera Family
Basi kipindi hiki mimi na wewe tunaomba tuweze kusimama na tukilie, maana misa bado haijaisha. Maria tukukwa na nyasi nisantrakora misataraera, tuweze kukimya kidogo. Tokugenderera kweroberia aseng'encho ya sukurani, tokugenderera kweroberia aseng'encho ya sukurani, ekirokeria esara ya ruriko ase abasasi baitu tukurwa tobe Sasa ni hari ya kuchipanga kuaga mzee Benson kwa wimbo wa shukrani, tukiusunguka mwili wake, na wenye wamechariwa na vipaji pia tutaweza kuvilete katika altari ya Bwana. Kwaya Egoe family tukuibanga aseng'encho y'uwakirwa mu gakoko eri, tunausunguka mwili wake kwa kumwaga. Naomba wale wanakwaya wenzetu kutoka kitongoji chetu cha Mtakatifu Stefano tuweze kuwaelekeza familia ekwaya bali baminto wa St. Stephen toro ki family bla tugusunguka somobere zone ya town ya Cheki Town zone, na waomba tuweze kuwaongoza familia
Wachukuu wataweza kujiunga na familia Aseng'incho, mama zetu wako hapo. Kero keria tugukora tukwirubirira ndikeima boigo kwirana sibirogo byaitu ekeregetere kikegendererete basi wimbo utakapoendelea vivyo hivyo, tunaombwa pia kurudi katika sehemu zetu zenye tulikuwa tunaketi. Shauri ya wakati pia, hanga yetu nika haita tukuparia, maana kutaweza kunyesha. Yamono akiro kali tukire na Aseng'incho yo gwikanya boigo asebirugo byaitu igereri imisegenderere ikiagera yerire. Yamono Aseng'incho ya byonse ebya Puyamono sana misatira era baria tugukwanania twire marabono puyamono padu misa ichaisa. Tunaomba wala ambao tunamkwana tuweze kukoma kidogo.
aria tugwaka chinkobi twake bono yamono Haya, naomba msimame kwa sala ya mwisho. Asante sana wanakwaya, msimame mahala mlipo na kukimya jameni. Mkimye kusalimiana baadaye, kuongea baadaye. Bwana, nuru ya milele umwangazie mtumishi wako pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Bwana, umjalie raha ya milele na nuru ya milele umwangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia kumunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyo baba yetu Benson Moroga Ombati afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ibada ya misa imekwisha, tubaki na amani ya Kristo. Basi naomba mketi jameni. Asanteni sana. Asanti. Umuhusiawa tabanga gambero umuya igo bono maskani negentekia emyaka na amenyire ga egencheramba manyete gomba manyete buya tatigarire na chaga kwa nchengo cha mino mwose ko winyama mona na gakwe enyama Mombu church ngini ga maso sa nendremo. Oh no. Kiona mwako anaga mukarietaka nyamaka. Komani. Lakini kwa heshima kubwa, kwa heshima kuu niko hapa kuambia poleni sana. Family members, tuko pamoja na ninyi. Nashukuru sana. Huyu baba ambaye amelala hapa alijaribu. Atemete mono sana. Abangina babere na abana agabwa baya kabisa. Onyoyo moko gokoria. Ogokoria mpaka gitoro cyakobora. Kamba bere. Omugaga otanenga nubwagabu. Shalijaribu sana. Family maridadi kabisa. Ona father na kwanira mono. Omuntu abonete kuobo wense na gusikunu mukungu. Omukungu. Okagere ng'ong'aine te komobwa. Mose agopimete kilomita 100 gose 200. Akorigereti. Karo Samson asijeta abantu abange ngorete tugabwa gakore sabwe. Umusaje gose no mukungu. Igo mukungu no mang'ani gose no moribu. Agasinya abantu abange omuntu jete komo esa igabweka no muku. Iko abasacha murega. Sikaba ngina. Pasike sana. Bangina nabaya batorarire atago tatanga menu yabasalire. Abuna karamo mebeterereti. Karebetereti agotaria kene mbora kene gekorura. Let them say the truth. And our mothers are so angelic. And I want to tell you that today you will not be standing there
You will not be who you are without that powerful woman, without that powerful man. Umugaka bunoyo abana bwate gaki mukamosunguna mwezi pipi gaki akabogore zeroni abogore tika gaki akakoroje biashara akamanya gusomya abantu baya bona maridadi garende taribo mbuya tikaba ichore nyumba tikaba gendera ko chora nyumba mbuya mono sikomo kungu mono nere bwe ko tware toboremu nonye ari aso mugondo edeni kokwana nenyiti sikomo kungu umusaje uri natware mechinguru sika Wana mbobe nateba. She's the only one who had courage, by the way, in the Garden of Eden. Oma kungu olibeka nero bwatabaremu. Akagenda engitie kamatebya ayare kamatebya. Lakini ngakiba akorete ko kyabu ntoko manya. Ono musaje onoko na kombele nga nyalebo musaje keto nguri ro mukungu nonya na Adamu musaje keto yansema akanyoro mukungu iri ranchi. Akalemera lyigo. Wana karomo ngonoria iranete. Nade mawashaka. Ndare ngebo. Nonya na kara iranete na moitete. Haya katabaya yale bono ndabo biga kare. Bono rende tigataremera ni bakaremera ni kwa hivyo katika ndoa kusema kweli lazima mvumilie sana. Hawa kina mama wetu wakiwaambia yale ambao wamepitia katika ndoa hata nyinyi mtashangaa. Na abashaje balioko nyabako na bashakanjerako na bashakanjera lakini mwana bya nyiroli bya chile si bya chile university to kaganga 1+1 omosacho yore mereirie mada mwena beko ngea ekuro botuko bokiera kino mosacha akore ntoki igaba sacha aba okore mereria ntware goja kobe gitoronya bagaka na inu mutare meretie taribo igo bagaka na bare mereria na inde nabaya nabako nyorundi na ero kubwa mune nchoke igo bwakia lakini kwara agenda na ngo chari sitting room ko karanje kero ko kwari geri ko akyo manene utare ko mumeki ara ari kitora ke osina njeni ndani mambina ndo buko gende mujengo nuru kuri chara ko wicha bana ba basome tari bayigo ko wicha tigamba teri o mosacha ko ko mosacha ama no mukungu ko ko mukungu asa abana bali baho bwatabaya tari bayigo turi ko chako baichara kare ba somire kare ba chire mumbu kare ba nyodemeremo kare ba gorechigari kare abande ba chire se ba chire kare ba ko koretara ba chukuru ba go kwania buya sana tare bayigo aina ro tutagete incha mangana amoko na batotebia manga ntutagete abasashiro tini ntutoma etobo gimobo mono no emoko na gotosekerera nga ntubwati bakungu odeta atorera mabera ngoko batotobwati abakungu no ano yobwato mukungu nkorerare nande nasario nasario ala korinto eri tangani sana yore kakira bego tebana oyo taranywa moyo go chodre se mwingi yaga kitari baiko ekiagara arengeretia mangana yo manene igora kitari baiko iko bono ntora saba motorera mabera in fact yobugima bwito no mako tebanga tore abnormal. We are abnormally normal. You got more with into tore tata orange. You got more with ebali mende yale ko lawatebya ngama ko mureka fata na bwato mukungu na abana ebunde yo murakera aya na fada ngobwata abana abange aya na pasta ngobwata abana abange ke mbrayo koibora kama ikakwaga nyo mwako chikwera tatikalindo nyembego go uterabya na bora nyore bibere ose bitatu ose binarimo nyembego go uterabya fado go takobatiza mare ngako batiza limo pasta go takobatiza ngale ngako bare ngako batiza limo tobwata abana bange odanga abana bane asebatiso talibo iko I'm so grateful and I thank God. In a family, ya tubekire buya obuya bwo mogako oyo mbaga ndrekorekana. When you look at this booklet here,
murigerie ebicha kurumage gaga abu ebiche iye bwate mugako yuga from behind uko nyuma ka igabe getanga tabanga anta getoko muno mukatekista pakesha buri toko morushange iboniga na ndio maana ekerori geri chibicha mabu father acheto ko badiso mugako yo father no are gabu father yo toranderia father Isaac mbia mona sana alisema na alitaja aliita father ikobono mbuya chorete tari baigo nashukuru sana nige ndonya ncherete naende ngasika baba barya bagasiko mugaka bagasika naboka banyane na abantu uruche bale maridadi ga onya nare nge musayi ga ntaranyoma nabonare kona kubugiye gecuri gesieri ga lakini bone kengere nkare kiambugerete naende ngachorobo kimobo ngao na saba kwa saa yo tari barende. No, I have never regretted, by the way. Me, I'm a very happy man. So, I'm very grateful. I saw Mwano Minto, na nengu moroko Mwano onena Hashon. I'm the one who baptized him. Na Hashon from this family. Bari mwana ngiyo mission igari ya moroje muna tuwa bekire kabroshi igari yo muchoko meka. Mwaroche. Na Hashon has done that job. Anda kandenga father ango korai na nche ene mission yane. Amefanya kazi nzuri. Ogende de kobeka ari yo muchoko rekanabuya. Ikolende asichi besa tutaranyora biyega bari murega ga moko no muna moko aramoja konge gasi yo tokore gasi yo gari buya tari boygo e compound iriara kana buya mucho nyasaye na liako babuya go bari mutaratuma muchi mutume e pay bill ntoba iga inama ya nare go chikogenda igaso bwenye abasasuroti ba minto bachira teri raisi otinde kuna abasasuroti batana go se batano nomo Father Boko was supposed to be here. Father Puko no are ngega nande no are ga no nyoga enda matangande otu amadebi ngana ndo gukora bwangu na indaira na gochaga ngigero rende so abasasi oti ba minto inchungo gocha ndatanga aba seminarians come here seminarians the young seminarians batagete ko baba sasi roti baba so me miaka menge tari ekosi yechi wiki ibere miaka baba so hao wanajiandaa kuwa mapadri wanaitwa seminaristi ndio hao wanasomea upadri muwaombee sana nitawapatia tu Patrice Mwanyamala ni baba yangu nasoma Bob Benedict mwana seminary aka yana wakaruote nke ngabo moje muka sabere sana na ndeka kuatiera ini yeye ali balende amusikaba sasiroti sana moja kokora wasori na into Mademo mokora waso nento sasi to sa muse yange yega nabo base kwasimora munengabi pone ge ntonkeringa okay musike sana gotoka ndende kona kuigereria igo sasi otie nkeye bwango iga bange nkoru bareke kaba mokorero monene te ko babuya asante sana my brother priest nawaomba mkuje Father Stephen Shangwe karibu sana. Asante baba paroko. Nito Father Stephen vile amewaeleza parokia ya Ikerubo. Basi kwa familia na wapa pole kwa kumpoteza baba mpendwa, lakini pia ni kifo cha ushindi. Ni kifo ambacho kinatupatia matumaini. Wakati Padre Maticha alimpatiza akaanza safari ya Ukristo, basi mimi nilimpata wakati anamaliza mwendo na nikambariki, nikamuombea na akafurahi, alionekana akiwa mtulivu. Basi Mungu awabariki, msidi kuwa na imani. Asanteni sana Father. Ndugu yangu huyu ako parokia ngine tunamwambianga ati inaitwa mashinani uko mbali, ukienda kumsalimia lazima ujiandae na kuambia Father. Ase Father Chris abasasiroti ba Minto ne familia yo mugaka Benson muchibumbati bonsi ngo batebinga pole na ndembe ya Father noni chana cha akademia karoda diarara nkali. Ase familia yega Madam Penina no mukristo no town parish yorenge na ndenga chaga iga nganyara na korire nyango sosobo. Kwa niaba ya parish yetu Nyantrago St Mark Nyamira County na retire ngora yetu ko chase family na ndenya saba senikigima. Asante sana. Group of Father Isaac Maticha Amasako Parish. Na nje ngoro kwa Father Dismas Umbati ngo kolega Sinyamache neighbor na acha kubata ipole.
bonsi na abana aba nauretwe oyo nauretwe igankauru you know otogocha nyamache ng'eparish nkoigorwere adi nari bishop akondangeria aria no twarengenyera amasago bishop akondangeria aritari ari ngokourande obe ngakina ende yare ngokourande father Ombati ngakwanka era bono nkarigamura lakini ende nabo bire father mbia mono obwa matobia ababonsi abamura ababonsi na abana abana tume seminari ababonsi baitira sende baitira sende. Mimi nashukuru sana na father Isaac Maticha twachete ngochaga nera gacharia amasago abantu abanyari bari bari abayamba nkonya demono tugakora emiremo father kwa badengo muchoria abantu bagachoka none hori erega ari agachetwe nonye kenyengi mahori tegere nje komuniria. Wonderful, and I'm so grateful that kwa gendere gokora emiremo myagaria. So because of time, I know mwanya orari bagari ino mwepanga muna mwepanga onasabana batabi mokonga abantu bakoruje besa onyore ukundangiria abantu bako no gwatia mangana abosa kumurari kondo nane mwaka kando muna kariga confirmation aikaranse. So before that, ego nare kogenda se family mugambi mbiamono na aya na kourwa mbiamono sana. Congratulations mbiamono sana. Tana goja gonkwani onu mwalimu onu orenge bakaenda naende bakamupromote iga mugambi. Congratulations mbia sana bagambi baito wano manyete nchake gonchora iga lakini tenena bano naende bano mwacha mwekaransanga na aritari iga koko na konga marietai bia mono fata na kuandaranya site gabe nae na te ambia mono fata na kuandara aria litumbe nona aruanga chakonyoru bugambi ili tangoro kumukua yenye singa mu assistant chief kurisana yeke location bia mono Uncle Javan Nyamberi Onserio, Senior Assistant Chief Rio Mono Application, naja kwa familia ya Ombati pole, na nsometi 1987, eke ongadio ke primary school. Sego na otra mano ino. Pole familia, Samaria tankoro gujeni bitutuo wankwa, Senior Assistant Chief Suwosa Broadcasting, bia mono. Abantu ba mintombo yamole ngetini mogambia Nairobi yondo monyale wa alikorugesu iwana cha Bombatia mumuro mindo na anyu ameta Bombatia na abantu Bombati na basani bane na ana bamanyira sama tukamange yende kamango batebi nkelinga abantu ba minto somi abana ekara abana basomire iwa baragibogo sire kenyero enda mwamu yasira no barabwacha abantu Bombati pole na ndetiga tigana na Nyasaye no bwanjalire mubwaterane Nyasaye balinde bia mono asamarieta nyusi bia mono. This young man were in the same class bia mono chief. Basi kwa niaba ya watu wote wa Pasi Uraburo Kesen mahali ambapo tuko, ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru nyinyi nyote na wote kwa ajili ya kuchinyima, na tumeshuhudia jinsi mzee baba yetu rafiki yetu amesindikizwa. Baba Barokia na timu yako wa shughuli, ni furaha kubwa sana. We are always happy to be associated with you. Your presence, we cannot take it for granted. Tikanya saa wanjira wamenya unekemba kiebucheri gosaya asa na change. Finally, abana siasa waitombara abange muroche natwagenderere ga omurembo ro monene moko eguribaga teba pore abana ba minto Bombati
Douglas and all the family members, you know how far we have walked with your family. Basi tuko pamoja nanyi. Anayeongea si mwingine ni ndugu KK, umwana w'umukatekista. Kufanya kosa si kosa, kosa ni kukosa, kukosoa kosa. Asanteni. Please. Please, sio vizuri kuongea mengi wakati misa imeisha. Na kwa sababu ninaheshimu akina mama. Nawaheshimu sana, ndio maana. Please. God is good and all the time. Yeah, I'm being requested to invite Madam Karen. My name is Gentrix Ogola. I am an official in the Union Kupet. I am currently the assistant treasurer and the incoming treasurer. But I found it wise to also invite some members of the welfare where our sister Madam Karen is, so that they also condole with her in a special way. So maybe I'll just give one person to speak on behalf of all of us. Thank you. Wacha niwasalimia mjambo. Kwa majina naitwa Suleiman Monda. Hiki ni kikundi cha walimu wa Nyaliva Teachers Welfare. Hapo Madam Karen ni mmoja wetu. So Nyaliva Teachers Welfare tuko kama walimu 500. So kuna vile huwa tunakutana, tunafariji wenzetu. So ndio maana tuko hapa kumwambia Madam pole. Acha Mungu azidi kuongoza wakati umempoteza mpendo wenu. Asante. Okay. Thank you. Odepo is also here on behalf of another welfare. Thank you. My name is Frederick Odipo, Kisetsobi. That is Kisii Central Teachers Welfare Association. Pole sana, Madam. Madam is also reminding me that we have some principals around. I don't know if they were recognized. Yeah. But we recognize your presence. Colleague teachers who are also around, we recognize your presence and we appreciate you and we love you. Madam Karen and family, tunasema pole sana na Mungu wa amani awabariki. Asante. Asante sana. Ona murangiria kuwa na gasunga akugo gosa abana baike nyurege mbaso make bakuwa na gasungo igambu yewe jamangana ya muyari. Oso meta gasunga akaiga biyana boko nyore ichiro. To kuburwa chiraini chiao na ebuno manana ara gupangire. Thank you very much. I'm really sorry. I don't want to go into this kind of mess. Excuse me. Wakati tumesoma misa, singependa niende mengi hivi. Ni nafasi ya familia sasa. But who's Veronica? Douglas? Kameri? Karen. Karen si ndio ametoka hapa. Sara? Simkuje? Na wengine umeandika hapa. Akina mama. Okay. Sia vile nimewaita hivyo mkuje. Wale mlikuwa mchamaliziwa. Ungekuja kwa nafasi ya familia. Walikuwa wanaingia na familia zao, wanakuja na familia zao. Kindly. Bari bacha konga pole ngai bare. Naro quite a number of people. Naro no na bai go ba nega bacha goteba nga bacha kora na shero no go sina shnere weke yango yabo. Aimwagenda. Inchugocha. Amocha bwango tafadhali because of time. Please, if your name is
lako. Asanti kwa kupatia mzee nafasi ya kuishi kwa hii miaka ambayo amekaa. Familia ambao wamebaki tumewaacha mkononi mwako. Fanya mapenzi yako, wazingire vile kuku anavyozingira vifaranga, wale kwa mapenzi yako, kwani tunaomba kwa jina la Yesu Kristo ambao ni mwombezi wetu. Say. My family, those who came for me. Please, thank you very much. Mbiamono bakwani gabano, mbiamono sana. Sisonge hapo tu wani. Ande mbara biwa acha na chocha. Abambara bimbala. Tafadhali kwa sababu father ako hapa, wale ambao walikuja kwa niaba ya madam, kujeni haraka. Hatuwezi omba kwa sababu father has already blessed us. Tukuje tu. Those who came on behalf of Madam Fenika na wale wenye walikuja on behalf of Commissioner Maguto, tafadhali tukuje ndo hao. Ni wengi Mr. Maguto, there are so many, even your colleagues there. Biamono. God bless you. Asante. Sarah akuje mbele very fast, father tuombe. Sarah kindly hurry up, emburango toitere. Wale ambao walikuja kwa sababu ya Sarah, watoto wake, familia yake, all relatives, tuharakishe tu ni picha alafu tuketi. Wale wenye walikuja kwa niaba ya Sarah na bwana, tuharakishe kidogo. Akimaliza tukorerega abuturageri bali bacha kwa niaba ya Karen ya Kenya Home Church Gesonso, mkuje mpigwe picha. Tumalize hivyo sasa. Ndo wale. Okay. Hawa ndo relatives wa Sa Mutago chabwango moja motosereria abana baita basubati mwamo iribaga igo mbiamono sana yagara tu aje tse ino mwato etaibaga. Very good biamono. Haya, huyu ndo Sara aba iribae na bwaba. Hebu tuwasalimie hivi bakwani kumranche bakwaniga. Biamono, God bless you. Thank you for coming. Seated. The last one, Aseri yo, Madam Principal. Madam Principal, songea mbele. Wale watu wametoka Gesonso, Nyamokenye, Gesusu. Kujeni nyote hapa tupigwe picha. Wale watu walikuja kwa niaba ya Madam Karen, our Deputy Principal. Simameni hapo, even board members, the children, tusimame vizuri tupigwe picha mzuri. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much, Director, I see you. Hebu tuwasalimie hivi. Tukwa niaba iringo ba Madam Deputy Principal. Madam, so many team from Gesonso and everywhere. She has really appreciated. Tuende toisarans. A team yomo erinko rangeri. I want mama. Abangi na balia. Omongi na nchungo goche. Mongi na kuambuka. Nchungo. Chungo gocha. Mongi na taitate nega. Mongi na tenaga. Wale ambao walikuja kwa niaba ya mama Ebisiva kuambuka, wale wote namuona hadi MCA hapa Naftal.
wale walikuja ndugu zake abakoya wayo mugaka, tafadhali mkuje. And thank you for understanding, mmekaa na sisi hadi mwisho. Ibada ndio ilikuwa kitu ya muhimu na tumeisikiza. So msisumbuke kuongea sana. Twara kishake. Bila wanamaliza wale ambao walikuja kwa sababu ya Alice. Wale ambao walikuja kwa sababu ya mama Alice. Na omogwe kumba abande iga. Tiga mbiyambo no kumurancha understand ni maita abana bamwabo mbaro abana baye mbaro ase nginchu yechingaki mbiyambo no mutu abere. Asante. Please. Last team yote yetewe tukae sasa. Mama Alice kuja. Mama Alice mchungo bosia. Alafu abagina una baokora familia ni mamocha sifada tutabere tunyorero ngoro kujeni. Mama Alice, tumpe Mama Alice nafasi. Tunaelewa Mama Alice tunamwombea ana ugonjwa kidogo, tutampea muda. Tafadhali naomba mketi, mnachelewesha program. You are delaying our program. Hata hapa ako sawa. Mami ako sawa hapa. Wacha simame. Mnyamaze tafadhali. Beka ngomo nginagatia abandi kurua. Wengine kutoka hapa mahali Lilian amesimama. Tusimame vizuri hapa. Palipo sibacha. Wow, nabwaba tusimame vizuri mbali magari bataranyora bicha abana mbara batangire. Asante sana. Sikangange. The last team Toboreta are all police officers commanding stations, retired commissioners of police. Then we get it back to father. All police retired serving kujeni hapa mbele. Uchungu waka na kunokuwa ringa windugu. Chua. Wale ambao walikuja kwa niaba ya Womoskoyo. Walibaacha kwa niaba ya Sablo Lombati, retired police officers, OCPDs, OCS, regional commanders. Tafadhali, this is your time. Asante sana. Na Moromo chief of town, tafadhali tuharakishe. Former chief is here. Harakisha Mr. Unyego. Abasigari, asante. Commissioner, I thought you will be here. Officers, hata wale wenye walikuja kwa niaba ya various family members who are serving. Hebu niwaone. Thank you madam. Thank you. Asante. Okay. Asante. I think I've called all madams, commissioners. Yeah, madam, kindly. Thank you. Hata kama you are retired, but you are still serving. Tafadhali kuja. Tupigwe picha. At least father has created some little time for us. Amura, inche mwikera rero mwokorie tiriri. Aya, to salute. Father, that is all. I want you to call administration. Na bariberu ngori. Mungu awabariki sana. My name is Africa's finest. Asante sana. Yani inche mwanya wararero mwokorie tiriri go. Muroje nke gori kia inonde. Father mbiya mono nche nabe na father ko town go jaga iganje no mugambi ndi gure town retired ande se kundi kelikia basigari bate na onde na tono musike Daniel una bantu ba retired bakorigereria serikali yetu ya Kenya. Mbiya mono father. Mbiya mono mugambi bona mutare gwanja musabira serikali yetu
Mutari kwanza mujabera bigori bite bike. Baminto, we need to pray. And we have to pray more than ever before. We need peace in this country. Omorembe tutagete. Omware ko nyanchira. Please, family members, sasa mkuje. I know you're many. And muchiche in an orderly manner. Muchiche gocha, chairman. Parish chairman oito no are na intwe na ere mwari baga baba baroko basasiroti ba mindo bacha asengenje amasikani y'umugaka bachire abarayi barabonsi efamily y'umugaka nabanda getoko tabananje kwa niaba ye parish yetu ya Nyangoso asetoko bwaterana Mr. Kristobo Amokogoti na into twatebire ngore nene ne family twabasabira maya kwa niaba ye parish umunyakerogo we parish yetu ya Nyangoso Sablon Rabura bia mono father. Asante sana. Tafadhali nawaomba msimame kwa heshima, kila mmoja na familia yake. Kina mama wapewe viti hapa mbele, hawataenda kusimama. Akina mama abangi na balia bae birogoga onare go saba motene ne kero mundo ne familia au bunore mu introduce mu ikaranza. You introduce your family muna mure. Tenena ngo bwango muna mure family member mukuje haraka. Time for the family members. Nchubwango. Tenena ngo bunore na mwao watabanje nyalebe mwaneje karanza. Inche nyalebe mwanoyo karanza igo. Nonya tobwati onagonda bingo pange bobikira bro. Please, let me see order. Nkodra Maskani, one of the family members. Nation, whom do I give this? Please. Anate banga kiro monto terena na mwao bunore wakwa na mwao waikaranza. Igo kiro monto. Thank you, Father. Attention, everyone. Hello. Please. Let me take this earliest opportunity to introduce Dad's family. It's a large family. I believe Dad had tens of great-grandchildren. I don't seem to see any here. Now, we are starting with our eldest, Sister Sarah. You can introduce family. My name is Sarah Mura Moroga, Mindi of firstborn wife familia. Lena, thirdborn. Lillian, firstborn. Sam, fourthborn. Thank you. Karen, Madam Principal, kindly introduce your. Asante ndugu yangu kwa kunipa nafasi. Mbele yenu ni Karen, mtoto wa pili wa familia hii na msichana wa pili. Wa mbele yenu ni watoto wangu wa kwanza ni Victor Biringi, is my firstborn, followed by Artito Harriet Lalet, followed my last born is Kevin Wild-Homie. Thank you so much. Is that the last born or acting last born? He acted many years ago.
Now next is me, Douglas. Watu wangu mmeenda wapi? Where is that gentleman in the house? Douglas, firstborn son of Mwalimu Benson Ombati. This is Camilla. I think she's fit to be acting. She's not too old. My sweet wife and my asset, Sylvia Nyamoita. This is my oldest daughter, Wendy. My son Tony is not here. He has gone running for errands, but I have one son. Next, we have Madam Venica. I'm Venica, the fourth born in the family and the third girl. These are my children, except that my son is not around. And my better half, I don't know, maybe the MC has given him some job to do somewhere. So this is my firstborn, Winnie Kwamboka. And this is my thirdborn, Didi Mora. And the one who is not here is Ishmael Maguto, also known as Ombati. I have 3 children, and God bless you. Next is father's best friend. Jambo. Kwa majina naitwa Nashon, fifth born. There is my first born here, who is called Julie. She's abroad. This is the second one, Ada Ombati. There is Nela. She's also abroad. They're not in Kenya. There is Kyle Ombati. There is Chloe Ombati. There is Casey Ombati. Thank you so much. Hey bro, I think I would have to pull up my socks. Wezi kuwa na watoto wengi hivi kunishinda. Na wewe ni mtoto. Tabia mbaya. Now, next we have Sheba. Someone called Shaban. Na wasalimu wa mjambo. Mimi kwa majina naitwa Sheba. Inche keremensia nyangiri tata aliko ndiko Munyivuli. So niko na watoto wangu. Firstborn anaitwa Brandon Ombati. Secondborn twin boys. This is Benson Junior. Huyu ndiye alikuwa anaitwa Junior na huyu mdogo anaitwa Brennan. So tunawashukuru. Kuna catechist ameniambia kuna verse dad alituachia. Hiyo last minute tukiwa na sherehe amesema ni vizuri niisome kwa sababu dad alikuwa ana insist kwa unity kwa family. So before hiyo age aliniambia niwe nikusomea watoto wetu na familia Zaburi 133. Zaburi 133 1-3. Nasoma kwa Kiingereza. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It's like precious oil poured on the head, running down on the bed, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It's as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessings, even life forever. Na kiere buya ekera abantu abamo bako banomurembe eyunero evasi ya tata mbiyamu. Next we have Inspector Penina. God is good and all the time. Penina, the seventh born child in the family. Niko na watoto wawili. Firstborn is not in Kenya, Lavender. And mwenye tuko hapa na yeye ni Alexia. Asante. My. Come and introduce your family. Abasani batata na bakwanira omugasomuya. Let me introduce my family. My name is Lillian. This is my firstborn Neville, Rihanna, and Nathaniel Deacon. Thank you so much for coming. Stella. Umobisa. I'm sorry, my voice is hoarse. So
So I'm Stella, the 9th born in the family. And this is my daughter. Hi. Skylar. That's nice. Next. I'm Emily Emma. I'm 10th born. I have a family. You have lost count. I have daughters. This is Krahan and that is Ivy. Thank you for coming. Thank you. Eriko. Abageni wa tata na wakwani were nainde. Kwa majina mimi naitwa Eric. I'm the 11th born. It's my wife Caroline Kihima and our lovely son Aaron Moroga Ombati. Thank you for being short. Mokogoti, like Inore people. Amareta ngoro kutabitha. The number 12 as a family, and number 9 as a Vaiseke. You know, Mokogoti on a very confirmed Akoroku Darrell, no yeo firstborn Akoroku Jaden. Thank you. Mokogoti, thank you for giving me one of the tallest nephews. Mokorebwanga ake. Nanda mangana yonga nga last born into takitiko igwa. Mwateba nga acting. Akande go karacha se na maya sai. It's okay. Mike, you next guy. Thank you. Esa Marieta Ngoroku Michael, just second last. This is my firstborn, baby girl, anaitwa Maya. Now you is my wife, anaitwa Helen Michael. Asante. Next. Nyanya. The Lord is good and all the time. Okay, I'm Lona, unaweza niita Nyanya. I'm the last mwenye nawapemba kutoka chini. I have a son called Dave. That's all. She's not acting because dad is lying here. Now, these are the strong ladies who have raised these very many souls. Our nabwa mama. Tima tinga ngo bateka bakwane. Baba, ebisiba, how are you? Yeah, I'm all right. Are you all right? Yes. Biamula sa manene. Na rende so tired. My husband is dead. Don't worry. Because naitwa ebisiba Benison. Mimi ndio mama mkubwa kijiji hii. Mimi ndio mkubwa Ntangire. Thank you Ntangire. Mama, ni matogotene na kwani anga bageni batata. Mama abageni bo mwanjio one nabakwanira imbia muri tata tigaba kwe muna balenda mwaika ase nyangi yo mwanjione nanda balende muirane bia ase lieta lya Yesu esa Marieta Alice Moroga biamon. Asante everyone. You can be seated. That is the end of the introduction. Thank you. Na tukutane nyumbani at the graveside. Thank you. Thank you, Father. Mbiamono, basalute riga mbiamono, asante sana. Mheshimiwa. Mbiamono sana. Please get seated. The program is not yet over. I want you to sit down because we are on with the program. Thank you. Mheshimiwa. Mbiamono, tutulie kidogo dakika chache tutoa hilo ngoli ambayo itasaidia wale mama ambao wamebaki. Ntagete ko mwenge kurangiri chigurupu chiko bwati ya father na ande nkora engimbali ko chukwana mangana onde bwensi otomwa anybody otomwa na mwana siasa aretero ngoli ya Yesu omwa otali ko speech onde bwensi otomwa kamuranche nchu. Thank you. Mwana mheshimiwa Sakaria Ngau Soe onatumuna Maxwell Nyanga Magoma oyore director yetu na chairman ya Nyamache Itumbeti Factories yanga siringi moja
ndete ga igara kinware nga igaso kwa gende function inde mbia muno soko bo mwenge bekabo bonsi nabaya ko kevo karomo gonjo etereirie yanga chiri bubere ondebie ng'abang'ina bari bamuroga kero mong'ina moeri gweribo mbia mona sondegera amarita neriche matagarigesa niakoborio obochumbe bwabo basi mbia mono soko bo mwenge bari bakurigia ekerogo kyo wa MCA anybody okurigia ekerogo kyo wa MCA nyacheki gose ward ende ons ntaracha bari bakurigia obo MP wabo basi ondinari na ndo tumwa. Thank you. Bakurigia wa MCA wa nyacheki. Thank you. Karibu. Jamani mheshimiwa. Familia omugaka ombati boyo kwa nyurero tyatumusabira Nyasaye mweka sagia asamari tangoro kwa church muraro genje inkani gasugubo 2027 kimuna nyore ngo batara eta pass mark ya 50 and above no on stand by monge keruge kyo ngore gasi mbiemoro Nyasaye abaseni biamono erongori abo bekaiga kuranje Dr. Ben nimekuona njoo naro muske mugusu igage ndakose anko ya Abel come forward kindly. Thank you mheshimiwa soko ngari baga nje Dr. Ben Okemwa uyu mumurumi ntosira naja kurera kuriando bosani esaba basi baito mongere orotambe nduseria abantu baito roche igero ruengene ngeburwaire mwaka 2027 tianya sawa mona inwembe ya mono. Thank you very much Rongori. Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele. Iga inacha na toke timu murominto unasometie andaka ngake kewoke kiruro sana. Nero gerete mbegete gotie. Lakini ara nori kwali ndiete bakangiche ndora mna kwenibwa. Elia kabere na njite semi. Ekana ruete maiko ambwate daka ngabana bae babere oyole magoma no umushi wa chinda na kimwamoro kabano ombeka nkawaira bo indi bagasoma moro jimbia bale. Father, I'm happy to see you. Oyon classmate kia John magoma na umayete. I'm happy to see you. Magutanda ko wekere ko gendo ira ne riwe mo gendo naro. Maticha ne narra ole kanisa ya ne amasago. Ona batisire tue na fata fora. Igawano ninchenge ne jikumukwa ni atamire. Ora achire. Sindiko kwa na mangana siasa aro. Siasa igetie kekero kinkero. Ninche mbarangeli moto anya moto tebinga ya mogenda iga. Tinda ndiko bakinara no mwina chikura ikirichia saregetekale. Igo wana monche mbarangeli nkakie chisiasa mbabeke ga gitimba tebinga ki ngaito gochia. Aboto kubwatera igale ano mwaka utwaza baraki. Tuwaza kwani. Asimoko na mwana Nyasaye. Thank you very much Wakili Frank. Okay, mbiamono abagani basokoro njengurwa Joel Oguta Kinara njemo kegorio nation omuntu ntomago cyano mu kegorio nation na ndi classmate kiaye o chakobuli ya chikura 2027 Dr. Samuel Siringi okolera amange na akorenga somo chango na ndi nanga erengori ya shilingi 5000 wakwa ni abantu bari sugo. Thank you very much. Yamono sana erengori ya 5000 na kwa ninga wairibia nche na chakuru ngora asabantu wa familia Mogaka Ben. I think Ombeka is a friend of ours. He's the first person go Land Cruiser, really inspired us. Umumranaro korokwa tuaketenero mupira was part of this family. He's also part of our friends. Generally we are friends to this family. Nche ngentona chakuru ne ngora yane nakobatebinga nto beke binyuwe bijia ase bibuywe bikoro mongi wete nto beke binyuwe bijia ase bibuywe bikoro nande nturu se koro tege koro to beke nande koro to kendege koro ikirengane kemo obubunge wabo basi ali banganjite bakondoka agake
akaya ebina korre ne vingi lakini kina korre kenene bwana Abel ritware watanga tobabuge basi. I went and filed a petition kobaga basi into basi borabu location and basi chachebe chi constituency bere tali biyaigo tigandoro ngori ane chilfubere bafadha abana barabu mwanzo metenya nsiongaria ngomanyane akimugo kaka mente kilimo ya gwambia mono nyasaba sene. Normally kipindi kia wanasiasa geko beke kongu lakini mwabeira abantu abaya. To the family Yomugaka Ben, I want to say pole ne family ya Ito na basi warabu kwa jumla. Tunaomboleza mzee ambaye alikuwa kioo katika jamii. Umugaka oyo igonda mo describe ase chinchira angeisa toiga entangani omonto bwanchite chisemi na ando renko mwalimu asa abantu bali barenga abakoro omonto uri gukwane gesongo kiarenge very fluent, the late Ben Moroga. Mugaka arengo muremi, he was also a family man. Otwato mosimamo na ando manyite values che family. Wanchita abantu bonsi na ando bwato mosimamo omo ukipeke. Igonko basaba abantu baminto e family yo Mugaka Ben 1920 tomenyo obugima buna buli Ben amenyete obwanchani buli abwate to all of us tobogenderere toike kulingana nuko gani kwaye muna kwarenge nche buno omonto ase family ndagete gotebanga nono borayo bombwate nkorokwe member of county assembly Omugaka oyo participated 100% kwa sababu alisimama na mimi na akanipea mwelekeo ikageranga soa siasa kogenda kuligi chukura tingo kwana amango na rai. For now we have lost a hero tiganya sabe kenkoro yae asaga ya tuanchira ni boigo. Governor Paul Simbarati, he knows the family very well. Tuwakwa nitenere yesterday. I think Madam Mungu Amosometi in Nyamache, so he knows you very well. Amesema pole, aliongea na mimi jioni na angetero ngori yae yeshiringi 10,000. Andaga ntebi chiribuisano nge omongino monene ne chiribuisano nge omongino moke. Na boigo umusani ondiwe family okuru Kevin Kayaga nere na tuma shiringi 5,000 nere ngo chibaga una mune family era bangina balia. Umusani onondo okuru kwa Jacob Bagaka umo deputy speaker nere nanga chiribuisano igo chio speech ile 20,000 nkubagera bangina balia bamaremu esimoko genda mugende buya. Father, thank you very much for the job well done. Asanteni sana. Bono asengencho abaishimiwa barurero ngori yabo abantu bonsi barituacha gusindigiso Mugaka Benson toche tobekero ngori yeitoga asengende elio na intwe nali turabalerwe nga no twarenga igo karibu bocha tubekero ngori kamuranje nali ko basaba nga sobwango imoka bocha tubekero ngoria egere tukure biyamono abalimu biyamono chairman we parish bali bande bale wonkonya kugenda kuchania chisani na omogocha erinde no aikero kugire Switzerland to no rujuma kire comfortable incho nkonye genda kuchiruguraria incho yo mongonye kurwabwo oyoto tumera rambirambi Mr. Patrick Onsembe 200. Biyamono aserongoli asanti sana asanti aserongoli nyasaba seni asemwarusia naende naba mentere muna mugoika monyore naende yaichoire imuka kurwa se kirogo kiniki ya kiare gaki naye leta no siringi 10
tukiiranĩri gũchia sikiarwa ekororekana twakũrĩ mbia mũno tisiekeronde timbasa gũsiekeronde mbia mũno seniwo mofisa sikwarusia na indi chimente kane mbia mũno barimo gandete koletera ngori abakristo ba minto toteme asokoletera ngori mbia mũno aba minto mbia mũno muroche mbia mũno nyasabe seni asiga asiengi ya mogokora ekiara iganto gendrete gusimeka no moerio nabo nyasara twanjere na intwe togesekende ntebe mbia mũno yo minto mbia mũno asero ngori mbia mũno nyasago seni na bondo chenga tigango totegerere ngokora tore Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, tunashukuru haya yote ambayo yamefanyika siku ya leo yameinua imani yetu. Asante kwa kila mmoja wetu. Asante kwa hawa wapendwa ambao uliwaleta tena warudishe nyumbani vizuri. Tuendelee kukutana na tunapoelekea kule makaburini kwa kumzika huyu baba yetu. Twaomba yote na kujilaza mikononi mwako yote ya salama. Kilichotolewa na wachakazi wako kizibarikiwa na ubariki waliotoa sadaka yao katika sherehe hii. Tunapoondoka hapa Bwana, uwe na sisi siku zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Santeni, tunaelekea makaburini sasa. Steven Siangwe, karibu sana. Asante Baba Paroko. Nito Father Steven vile amewaeleza parokia ya Ikerubo. Nilimpata wakati anamaliza mwendo na nikambariki, nikamuombea na akafurahi, alionekana akiwa mtulivu. Basi Mungu awabariki, msije kuwa na imani. Father. This is Father Chris, abasasiro tibaminto. Ni familia mwaka Benson, mchibumba atigonsi, ngo bateringa roda diara rankali.
ase familia yiga Madam Penina Kristo no town parish yorenge naende ngachaga iga nganyora na korire nyango sosobo. Kwa niaba ya parish yetu Nyantrago St Mark Nyamira County na retire ngora yetu ko chase family naende nyasaba senikigima. Asante sana. Group of Father Isaac Maticha Amasago Parish. Na inche ngoro kwa Father Dismas Umbati ngokolega sinyamache neighbor na acha kubata ipole. Abonsi na abana abana uretwe oyo na uretwe igankauru. You know otowocha nyamache nge parish nko igorwere adina libisha bako ndangeria ali na otu arengenya ramasago bisha bako ndangeria alitari ali ngoko urande. Ole ngakina ende yare ngoko urande Father Umbati ngakwa nkayara bono nkarigamura lakini ende nabo bire Father Mbiamono obwa matobia ababonsi abamura ababonsi na abana abana tume seminari ababonsi baitira sende aba baitira sende. Mimi nashukuru sana na Father Isaac Maticha tuachete ngo chaga nera gacharia amasago abantu abanyari bari bari abayamba nkonya demono tugakora emiremo. Father kwa badaimu muchoria abantu bagachoka none hori erega ari agachetwe nonyenke nyingi mahori tegere nje komunulia. Wonderful, and I'm so grateful that kwa gendere wakore mireme myagaria. So because of time I know mwanya orari bagari ino mwepanga mna mwepanga onasha bana batari mokonga abantu bakoruje besha onyore ukundangiria abantu bako nogwatia mangana abosha kumurari kondo nane mwaka kando muna karika confirmation aikaranse. So before that ego nare kogenda se family mugambi Mbiamono na aya na kuurwa Mbiamono sana. Congratulations Mbiamono sana. Tana goja gonkwani ono mwalimu ono orenge bakaenda naende bakamupromote iga mugambi. Congratulations Mbia sana bagambi baito bano manyete nchake gonchora iga lakini tenena bano naende bano mwacha mwekaransanga na alitari iga. Bwana umjalie raha ya milele na nuru ya milele, umwangazie mchakazi wako, kwa jina la Baba na la Tumsifu Yesu Kristo.
milele na milele. Mwanja Nyasaye gubakwa bweka chiku. Tunanyamaza, hamna kelele. Tulikokwana na kuoga heshima kubwa. Na wagenda kanisa ende yonsi yeitego sasima. Shukuru Mungu kwa kipawa cha uzima aliyompa baba yetu huyo Benson amelala. Nashukuru Mungu aliyewaongoza ndugu zangu mapadri ambao wamefika hapa. Sana sana Father Isaac Mati alihusika pakubwa na kufanya kazi nzuri ya kiroho, na huyu baba ambaye amelala Padri Ombati Dismas na waseminari hapa. Father Puko shaondoka kwenda kwingine, lakini hata hivyo natoa shukrani kwa Mungu. Dawada wa Nyasaye ndiye mono egaki. Kama live stream inakuwa ndani.
Live stream yoka. That one I can give you with the 20 bonus. Ingia. Haraka. Wewe nani fungua njia. Fungua njia. Just move. Wewe nani move bwana. Move. Sio move. Ay, mtu wangu usiende mbio hivi.
Karimu si kwa wapi? Kama na yeye ndio naona nikiaje hapo. Nenda chini. Sawa.
Ingia tuende live. Então. Extension. Wapi tunabeba mwili? Uko wapi? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu ulibariki kaburi hili
umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mzee Benson mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Waya. Bado utaona kweli.
Hakuna. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu baba yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu baba yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Amen. Benson, katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Benson, wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Kina mama? Chimburu cha Yesu ni Daniel ni bende mobuwe omobisa Elio chine nange ni chine chane okoba kwa ye koiweke Ninyore enena neni asebuto mogoro belio mariko wa
kazi ya Mungu, fanya kazi, fanya kwa bidii, muda ungalipo, fanya kazi kamilike. Fanya kazi ya Mungu, fanya kazi, fanya kwa bidii, muda ungalipo, fanya kazi kamilike. Nenda ulimwengu kote, peleka habari njema, watu wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Nenda ulimwengu kote, peleka habari njema, watu wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Fanya kazi ya Mungu, peleka ujumbe kote kote, ungali na nguvu, fanya kazi ikamilike. Fanya kazi ya Mungu, peleka ujumbe kote kote, ungali na nguvu, fanya kazi ikamilike. Nenda ulimwengu kote, peleka habari njema, watu wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Nenda ulimwengu kote, peleka habari njema, watu wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Fanya kazi ya Mungu, watu wapate kutubu dhambi, Yesu awapokee. Fanya kazi kamilike, fanya kazi ya Mungu, watu wapate kutubu dhambi, Yesu awapokee. Fanya kazi kamilike. Fanya kazi ya Mungu, peleka ujumbe kote kote, ungali na nguvu, fanya kazi ikamilike. Fanya kazi ya Mungu, peleka ujumbe kote kote, ungali na nguvu, fanya kazi ikamilike. Nenda ulimwengu kote, peleka habari njema, watu wajitayarishe kwa kurudi kwake Yesu. Kia Mama Busi.
za subuhi kwa muda, siku zinakimbia, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Maua yanyauka, ujana unaisha, siku zetu ni chache kabisa. Roho anakusihi, njoo sitange popote, njoo kwake upate uzima. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Muda sasa waruka, kifo hukumu yaja, ruka mikononi mwake Mwokozi. Uhesabu gharama, usije kapotea, utupwe motoni jehanamu. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Sipoteze nafasi, mchague Mwokozi, mbingu itafurahia milele. Utoke kwenye giza, Yesu akusamehe, uishi maisha ya mbinguni. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Rigesare seria bereire ame omonene nari
rigete abagezi bageze endagera yo mirapi omonene ayenga cheka gucha angoa abagezi angoa irarigeze kyage arenga angoa abagezi angoa Rituko erorigi ya botambe Gocharire wango kegima Ebibe biasiare rige sancho Ayere ragesari baganire Angoa awagesi Angoa irarige sekyage Arenga Angoa awagesi Angoa Wango toizenka Chimburu cha Yesu nindende mobue omobisa Elio chine nange nina chine chane Okoba kwa ye koiweke Ninyore engenane asegutwa Mogoro berio barikowa Gokobo kanaba chenwa sombo choria Ninyore nenange nigose ninyore Nakidago kekero chena morore Nitunga mekomo sasima Moyo nenogo ke umoche wedabu Ninyore genange nigose Ninyore engenane asegutwa
siku zinakimbia, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Maua yanyauka, ujana unaisha, siku zetu ni chache kabisa. Roho anakusihi, njoo sitange popote, njoo kwake upate uzima. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Muda sasa waruka, kifo hukumu yaja, ruka mikononi mwake Mwokozi. Uhesabu gharama, usije kapotea, utupwe motoni jehanamu. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Sipoteze nafasi, mchague Mwokozi, mbingu itafungwa. Utoke kwenye giza, Yesu akusamehe, uishi maisha ya mbinguni. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita, utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Hatuna mji wa kukaa hapa duniani, sio kwetu, mioyo yetu shangilia, twatafuta mji mpya, twatafuta mji mpya. Dunia hii sisi wapitaji, twatafuta mji wa maono, Zayuni Bwana yu pale, unang'aa kwa tukufu, utu
litaondolewa, ningekuwa na mabawa, ningeruka nipumzike, ningeruka nipumzike. Tulia moyo wangu sasa, Bwana amenipangia kufanya mapenzi yake, nipate kupumzika, nipate kupumzika. Asagio mogoko botambe, mocho muya, Zayoni no mochenwa machenwa tomenye tobe no mogoko monge mono, Yesu tatangira lya Zayoni, Yesu tatangira lya Zayoni. Abaramenyo mocho Zayoni, Maria babegete yangenabu, Yeso nero rabo mo basobo, Botu komboko baona embe, Botu komboko baona embe. Mocho muya, Zayoni no mochenwa machenwa tomenye tobe no mogoko monge mono, Yesu tatangira lya Zayoni, Yesu tatangira lya Zayoni. Garigerenyo mocho Zayoni, kabanokonganya soaroro, Yesu mbwatoko mokonyi moke, eresoe omoche o Zayoni, eresoe omoche o Zayoni. Yesu mbwate, Yesu obakoso omoche o Zayoni, nyimokente, nyikarasa soko boko kwao, Yesu tatangira lya Zayoni, Yesu tatangira lya Zayoni. Mocho muya, Zayoni no mochenwa machenwa tomenye tobe no mogoko monge mono, Yesu tatangira lya Zayoni, Yesu tatangira lya Zayoni. Rige sari seria bereire ange omone
rigetie abagesi bagese endagera yo mirapi omonene ayenga cheka gocha angwa abagesi Angwa inarige sekege arenga angwa awagesi angwa wango toizenka Rituko eryo rigi ya botambe Gocharire bwango kegima Ebibe byasiare rige sancho Ayerera gesari baganire Angwa awagesi Angwa inarige sekyage Arenga angwa awagesi angwa wango toizenka Setorino guanchani mono Ogo konyongore aria igoro Guanchani batorangeine togese Rigesa ni toganyete togene Angwa awagesi Angwa inarigese kyage Arenga angwa awagesi angwa wango toizenka angwa awagesi angwa inarige sekyage arenga angwa awagesi angwa wango toizenka
Angere omwaremo Gende getasage Abangeti maramanya Wamanya Wanchani obuya Abangeti maramanya Wamanya Mani kasibire Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu
toroka viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Nina wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake la ponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao
mambo makuu. Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli.
neither silver nor gold. I would make sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its pages so fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, oh my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are worship. Yes, my name's written there. Yes, my name's written there. On the page white and fair, in the book of thy kingdom. Yes, my name's written there. Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom. Yes, my name's written there.
kama shwari, amani hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu,
Asechimburu cha Yesu ninanye ninene mobue omobisa Elio chine nange nina chine chane Okoba kwa ye koiweke Ninyore enge nange ni asegutwa Mogoro berio bariko wariko much.
Rangi nyingine inaenda kuliko Aku kerara ira buat tensi naria aku. Terus dah aku anda buat. Sekarang mau jatuh sabi. Sabasi. Abaira ndi chimwe chimwe atumekire. Kene ari kuchimwe. No. Anete venga bonsi ke batu abwatira ri numero yo ikachisechi. Inya sabasi. Ono sabatore. Sara yo moelio ainyasai amatuka utali no moelio na mabera utali kubaleka tonyorenga obugima bwense no bwenge na titumanye tiekero turakwe omoyo omutagatifu oturai aso omutagatifu no bohene amatuko 11 aso obugima bwaito obwe ikabuya ase obonda bwawo ni gotogosaba wetira ase Kristo Yesu yoro Mungu waito omonene amwe omogo takoera atimoke asomolembe amina. Nyasaye arugo sinya serikali ya tata elio mwana elio moyo mtakatifu amina. Ngo amara bari mwakorega sinchuoja na maja no kokoiga mugende mwisi sabasi Santaba ya banya sai sabasi yamono Nasira maiso yamono na sabasi naende tigangire ni bageri kuchukora twabire nayo ase safari yeyo sama tukakali make sabasi kwa bwatranire Nyasaye natoe nani byose mugako chini oteme kore mani oteme kore binya abagotio abo onyebunya bunyantu wanye kusabanali nyumba angekera Nyasaye tiga kore uwanja kwayo kone ngakia ile kubeka maoga ukaripie wojaga ukaripia sio kubeka maoga ora
Si tuko 10 sasa 5 Hujachukuliwa vizuri, hujachukuliwa si wana tena ni akina nani? Iko moja hapa. Akina nani? Bado tumeona kuna ingine hapa. Ndio yote sasa. Ngoja kwanza.
Vita pande huko. Picha na ile. Kuna ingine tena? Hii ndio imebaki peke yake. Moja ikae hapa itengeneza kama msalaba. Wewe tunakiki ingeta kule ikae kama msalaba hapa. Hapa tupange. Muangalie mbele basi. Unajua kuna kitu. Ngoja kidogo. Wacha tujipange kwanza. Nani? Balance. Kabla hujafunga hiyo. Wacha niwaambie hiyo ingine vile inawekwa. Tunaweka ikae msalaba. Iteremke na ingine ikae msalaba hapa. Kate hapa hivi. Kate hapa. Msalaba. Excuse me. Shika hii. Unafaa kuanzia ile saidia tu kwanza unipatie shot ya flowers.